Hei vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Eurooppa-foorumin 3. ja viimeiseen päivään, niin täällä Turussa kuin livestreamin äärellä. Muistutuksena yleisölle, että kaikki meidän ohjelmat livestreamataan suorana verkkoon. Tulkkaus englantiin tapahtuu Interlude-sovelluksen kautta. Päivien keskusteluun voi osallistua myös chatissa ja chattiin pääsette QR-koodilla, joka näkyy takanani screenillä. Tämä on meidän yhtenevä sun. Hello and welcome to the Eurooppa-forum's third and final day here in Turku. Let's start with a few reminders. All programs are live streamed and interpreted into English. You may access the interpretation through the Interlude app. Kindly keep other listeners in mind and use your headphones. If you need any help with this, the conference staff are happy to help you. If you wish to take part in the chat conversation, you may scan the QR code on the screen behind me. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron seuraavan ohjelman moderaattorille. Ole hyvä, Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Mikko Kangas. Kiitoksia erittäin paljon ja hyvää päivää kaikille. Tervetuloa puhumaan aluekehittämisen tulevaisuudesta. Tämän session järjestää yhteistyössä tällainen työnimike kuin ELSA 9, eli meiltä on 9 Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnan liittoa, maakuntaa, jotka ovat tietysti aluekehittäjiä, myöskin rahoittajaviranomaisia, kun puhutaan EU:n aluekehitysrahoituksesta. Ja me ollaan tietysti kiinnostuneita kuulemaan, mitä on aluekehittämisen tulevaisuus nyt sitten seuraavalla EU-monivuotisella rahoituskaudella. Meillä tosiaan tässä maakuntien kokoonpanossa aakkosjärjestyksessä Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Me ollaan saatu erittäin asiantunteva panelistiporukka tänään myöskin lavalle. Europarlamentaarikot Elsi Katainen ja Eero Heinäluoma, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Molli, jolla ei myöskään sitten ihan nuo EU-asiat ensimmäistä kertaa ole pöydällä, vaan on historiaa myöskin Suomen EU-edustustosta ja monivuotisen rahoituskehyksen asioista. Tervetuloa. Kiitos. Me ensinnäkin tietysti Eurooppa-foorumi on erittäin herkulliseen ja ajankohtaiseen aikaan järjestetty tänä vuonna. On kesällä saatu monivuotisesta rahoituskehyksestä ehdotus ja nyt päästään niin kuin varsinaisesti keskustelemaan siitä. Mennään Eurooppa-foorumin 3. päivää ja tässä on kuultu aika lähes käytännössä jokaisessa sessiossa on tätä asiaa sivuttu. Yhtä lailla on myöskin puolustus ollut näissä jokaisessa teemana vähintäänkin sivulauseissa. En välttämättä vaasita teitä vastaamaan samoihin kysymyksiin. Vähän referoin tuolta aiemmilta päiviltä, että mitä siellä on puhuttu ja sitten yritetään viedä sitä kautta tätä keskustelua jo lyhyemmin eteenpäin. Todellakin mielenkiintoista keskustelua on käyty sekä aluekehityksestä, mutta yleisesti ottaen varsinkin tästä rahoituskehyksestä. Otetaan heti kiinni tästä uudistuksesta, jonka komissio nyt sitten ehdotti. Tästähän pitkin oikeastaan niin kuin vuosi ennen kuin komissiolta tuli ehdotus, niin meillä oli jo käytössä sellaisia vuotoja, että ollaan liikkumassa tällaiseen kirjekuorimalliin ja niputetaan asioita yhteen, laitetaan erilaisia kansallisia rahastoja EU-tasolla yhteen ja sitten laitetaan ne kirjekuoren sisään ja annetaan jäsenmaalle sitten hallinnoitavaksi tämä kirjekuori. Kansallinen ja alueellinen kumppanuussuunnitelma on tämä nyt se termi, josta tätä yhteisesti käytetään. Tähän kirjekuoreen ollaan nyt sitten laittamassa meitä kiinnostavasti tietysti aluekehitys, mutta yhtä lailla maatalous, maaseudun kehittäminen, meri- ja kalatalous, rajavalvonta, maahanmuutto, kotoutuminen, sisäinen turvallisuus, myöskin sosiaalinen ilmastorahasto. Paljon asioita. Eilen tätä varsinkin tuolla Kutoskaupunkien järjestämässä tilaisuudessa myöskin puhuttiin, että korvamerkinnät vähenee tässä. Eli käytännössä
komissio antaa vähemmän korvamerkintöjä, ohjausta siitä, mihin se raha täytyy kohdistaa ja antaa jäsenmaalle enemmän vapauksia. Tämä on se yksi merkittävä muutos tässä kirjekuoressa. Olen kuunnellut meppien kommentteja tässä pari päivää ja aika kriittistäkin suhtautumista on kyllä ollut tähän kirjekuorimalliin. Muun muassa Aura Salla kommentoi sitä, että tämä on turha rahan pyöräyttäminen Brysselin kautta. Eli Suomi maksaa eurot Brysseliin ja sitten se palautetaan sieltä ja sitten meillä on edelleen vapaus käyttää sitä rahaa niin kuin haluamme. No, siellä on tietysti korvamerkintöjä esimerkiksi koskien maatalouden tukia, mutta siellä kirjekuoressa on sisällä iso potti, jota voi jäsenmaa halutessaan kohdistaa aika moneen asiaan. Myös Li Andersson eilen oli aika kriittinen tätä kohtaan, että tässä ei sellaista eurooppalaista lisäarvoa synny, kun komissio ei ohjaa se rahan käyttöä. Mutta yhtä lailla enemmän ja vähemmän oli kuullut vähän kaikilta mepeiltäkin kriittistä suhtautumista tähän. Mä haluan kuulla nyt yhtä lailla sitten teiltä kommentteja. Onko tämä tosiaan, jaatteko tämän arvion, että tämä kirjekuorimalli on huono tuottamaan lisäarvoa eurooppalaisittain? Onko tämä suunta, mihin meidän kannattaa mennä, että vapaus siinä lisääntyy? Mikä tässä niin kuin on se merkittävin muutos vai puhutaanko me nyt sitten, ollaanko me liikaa paniikissa tästä muutoksesta? Onko sellaista olemassa ollenkaan? Jos aloitetaan vaikka sieltä Elsistä. Joo, kiitoksia. Päivää kaikille. Niin, isojen asioiden äärellä ollaan ja sen edessä, että vielä 2 vuotta menee neuvotellessa ennen kuin me tiedetään, että minkälaiseksi rahoitusmalli sitten lopulta muotoutuu. Että tämä kaikki on hyvin spekulatiivista vielä, mutta todellakin niin rakenne muuttuu nyt niin sillä tavalla ja kun yhtä aikaa eletään ajassa, jolloin joka tapauksessa tuo budjetti tulee kasvamaan merkittävästi. Luultavasti myös jäsenmaksut tulee kasvamaan ja juuri näiltä alueilta, missä itsekin työskentelen, eli maatalous ja aluekehitys, olen niiden valiokuntien jäsen, niin sieltä leikataan rajusti. Nämä on tämmöisiä isoja muutoksia ja ne ovat toisaalta sitten niitä sektoreita, joilta niin kuin palautuu myöskin eniten Suomeen sitä rahaa takaisin. Että tällä tavalla se meidän nettomaksuosuus kyllä syvenee, niin kuin yleensäkin nyt tekee. Ja todellakin näin mahdollisuuksia, mutta myöskin uhkia siinä yhdessä kirjekuorimallissa. Että nämä vähenevät varat täytyisi tietysti nyt sitten kohdentaa, niiden läpinäkyvyys pitää olla parempaa, niiden vaikuttavuus pitää olla myöskin parempaa ja niihin pitää myöskin panostaa. Me ollaan niin kuin koko tämän 30 vuotta, kun jäseniä ollaan oltu, niin oltu sitä vailla, että pitäisi saada läheisyysperiaate niin kuin tiukemmaksi ja myöskin sitä päätäntävaltaa enemmän jäsenmaille, jotta voidaan sitten erityisolosuhteet ottaa paremmin huomioon ja joustavuutta käyttää, mutta no niin, tämä nyt sitten varmasti on toteutumassa. Korkeintaan 4 vuotta kestävät hallituskaudet on se riski ja hyvin vaihtelevat hallituskokoonpanot on ihan nyt sitten hallituksesta kiinni, kiinnostaako siellä sitten laittaa esimerkiksi maaseudun elinvoimaan, maatalouteen. Ollaanko esimerkiksi Itä-Suomeen valmiita rakentamaan kunnon kantaverkkoa niin, että yritykset pystyvät ajattelemaan sinne investoimaan? Tai esimerkiksi koulutus. Monet ammattikorkeakoulut ovat hyvin pitkälle riippuvaisia myöskin aluekehitysrahoista. Eli me ollaan niin perustavanlaatuisten asioiden äärellä nyt, että nyt täytyy olla todella tarkkana ja sitä kansallista keskustelua käydä avoimesti ja ottaa ne alueet nimenomaan mukaan jo tässä vaiheessa. Et nyt tietysti hallituksilla on enemmän valtaa, mutta sitten toisaalta se parlamentin ja alueiden välinen keskustelu ja vaikuttavuus tässä näyttää vähenevän, ainakin nyt tällä hetkellä. Ja se on asia, mistä mä olen huolissani. Eero. Joo, kyllähän tämä on hyvin radikaali muutosehdotus, mitä komissio tässä esittää. Ja sitten tietysti tulee se kysymys, että miksi se tehdään ja mitkä on ne tavoitteet ja onko se uusi malli sitten parempi kuin edeltäensä vai ei. Ja se on ihan tarpeellinen keskustelu.
Parlamentti on yleisesti ja meidän ryhmä erityisesti hyvin kriittinen tälle ajatukselle, että pannaan kaikki yhteen saaviin ja sitten annetaan ne hallituksille ja sanotaan, että hallitukset jakaa ne sitten hyväksi katsomallaan tavalla. Meidän ryhmä ei tätä tässä muodossa tule hyväksymään. Tämä puhuttiin jo ennen kesätaukoa ja nyt tietysti jatketaan sitten ensi viikosta lähtien tämän läpikäyntiä. Ja miksi ei? Sen takia, etteihän tässä ole mitään järkeä. Että lähetetään rahaa ja sitten hetken päästä tulee takaisin ja sitten sanotaan, että käyttäkää tämä teidän oma rahanne miten haluatte, mutta se on nyt EU-rahan nimellä. Niin tämä vaatii uudelleen ajattelua. Miksi komissio on tämän ehdotuksen tehnyt? Mun käsitys on se, että, ja nyt sulkekaa korvanne, niin sen takia, että löydetään tapa leikata näitä aluekehitysrahoja ja myös maatalouden rahoja ja siirtää niitä jonnekin muualle. Tämä on vähän inhorealistinen käsitys, mutta eihän tässä mitään muuta logiikkaa ole. Ja niin ne uudet tarpeet on todellisia tietenkin, että siinä ei ole yhtään mitään, vaikkapa puolustuksen tarpeet, ne täytyy hoitaa. Mutta sitten jos niitä hoidetaan sillä tavalla, että leikataan tarpeellisesta aluekehityksestä ja leikataan maataloudesta, niin se ei ole ihan toimiva malli, koska me tarvitaan sen aluekehityksen työkaluja. Se on Euroopan kehitykselle, myös Suomen kehitykselle tärkeä juttu ja me parhaillaan itse nähdään, kuinka tärkeä tämä tasapainoinen aluekehitys meille on. Ja sitten tämä maatalous, niin eiköhän tämä Ukrainan kriisi nyt pitänyt kertoa kaikille sen, että ruokaturvallisuus on eurooppalainen asia ja tietysti täällä Suomessa myös suomalainen asia. Tästä tulee iso vääntö, eikä voida tietää ihan sitä lopputulosta. No se on tavanomaista EU-päätöksentekoa, että tulee hirveän määrä nousee pölyä ja vääntöä ja erilaisia tahtoja ja pyrkimyksiä ja sitten sitä väännetään kuukaudesta toiseen ja sitten jossain vaiheessa, kun ei enää ihan muisteta, mistä lähdettiin, niin sitten löytyy joku ratkaisu. Oletan, että ja melkein väistämättä, kun tämä on niin valtaisa tämä potti, niin että ei tämä nyt valmistu siinä ajatellussa aikataulussa, vaan tämä menee sinne 27 vuoden puolelle ja sitten tosiasiassa sinne vaalien jälkeisen aikaan. Ja se on tietysti meille sitten erityisen ongelmallinen, koska se valtakirja vaihtuu ja sen takia pidän hyvänä sitä ehdotusta, jonka SDP:n puheenjohtaja Lindtman teki täällä keskiviikkona, että hallituksen ja opposition pitäisi tulla yhteisen pöydän ääreen ja miettiä yhteiset suuntaviitat, jotta se Suomen linja voisi jatkua sitten, jos tämä loppuratkaisu menee sinne vaalien jälkeiseen aikaan. Ja laajentaisin tätä ehdotusta sillä tavalla, että kun tämä on niin iso tekijä niin monen muunkin toimijan kanssa, niin tähän pitäisi ottaa vähän isompi porukka. Puolueella on tietysti oma juttunsa, mutta kyllä tässä pitäisi pohdinnassa olla mukana sitten myös esimerkiksi maakuntien liitot meiltä ja sitten rohkeinen jopa esittää, että europarlamentaarikkojakin voitaisiin vetää tämmöiseen pohdiskeluun. Eikö se ole aika radikaali? Aika radikaali. Kyllä, mutta hyvä. Niin kun tässä on monta toimijaa ja monta päätöksenteon paikkaa, niin jotta me saadaan se tulos, niin meidän pitäisi aika nopeasti saada tämä analyysi kokoon ja sitten lähteä yhdessä eri puolilta sitä viemään eteenpäin. Tämä on niin iso tämä ehdotus, että ei sitä nyt ihan kyllä viikossa oteta haltuun. Ja ainakin tuolla parlamentin puolella vielä sellainen, että elokuu on ollut lomakuukausia, niin kuin huomattiin, niin mä yritän teeskennellä, että mä oon vielä lomalla. Niin meillä ei ole sitä todellista arviota vielä käytettävissä, mitä tämä ehdotus tarkoittaa. Sitten koko arvioitaessa pitää kuitenkin huomauttaa, että velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa. Että tässä on nyt sitten mukana se elvytysrahan maksu, joka tuo tähän visuaalisen härön, että 1/5 menee sinne vanhoihin synteihin. Ja näin ollen niin sitä uutta rahaa jää sitten aika paljon vähemmän. En usko, että EU-budjetin nousu, jos katsotaan PKT-osuudesta, niin se ei tule olemaan kovin merkittävä, jos tämä poistetaan tämä vanhan elvytysrahan hoitaminen. Että ei tämä tule semmoisena menemään lävitse. Parlamentin asema neuvottelussa on tietysti vähän huonompi kuin mitä se on vaikkapa tuossa vuotuisessa budjetissa, jossa kaikki rahat on keskustelun kohteena. Mutta kun parlamentin hyväksyntä tarvitaan tähän lopputulokseen, niin uskon, että parlamentti tietyissä asioissa tulee hyvin vahvasti sanomaan, mitä se on sitten loppujen lopuksi valmis hyväksymään. Ja oletan, että parlamentissa on jatkossakin aika paljon ymmärrystä sille, että alueet pidetään tässä mukana tässä päätöksenteossa.
ja sitten ymmärrystä myös sille, että mitä tulee esimerkiksi maatalouteen, niin meillä pitää olla yhteiset pelisäännöt, minkä mukaan toimitaan. Ja sitten tämä malli, jota nyt kokeiltiin siinä elvytysrahassa, ei oikein parlamentille maistu. Ja se mallihan on se, että hallitukset jakaa niitä rahoja ja sitten niitä ei oikein pääse edes tilintarkastajat katsomaan. Niin se on ollut erittäin suuren kritiikin kohteena. Mä itse tuossa budjetin kontrolli eli tarkastusvaliokunnassa ja siellä on ollut yli puolueryhmien kritiikki siitä, että EU-tilintarkastus ei pääse käsiksi siihen, ei pääse näkemään edes mihin nämä elvytysrahat loppujen lopuksi on mennyt. Ja nyt se malli olisi tässä komission mallissa tulossa tähän kaikkeen. No tämä mun puheenvuoro on hirveän pitkä, mutta niin kuin huomatta, mä oon ollut lomalla. Ei, mutta erittäin hyviä pointteja. Kiva kuulla myöskin, että kommentoitte asioita, mitä me halutaan kuulla. Eli ollaan huolissaan leikkauksista aluekehitykseen ja maatalouteen. Ja sitten ollaan vielä huolissaan, että alueet ei oteta mukaan. Ja kyllä me ollaan alueiden edustajina myöskin se todettu, että MEPit on aika usein meidän todella niin kuin hyviä puolustajia Brysselissä. Että kyllä me otetaan myös teidät mielellään mukaan, jos meidät otetaan sinne. Eiköhän sovita tämä nyt heti alkajaisiksi. Että... Ja maakuntien liitot on ihan oikeastaan parhaita edunvalvojia ja aktiivisia toimijoita. Että kiitos vaan itselleni. Kiitoksia. Niina, tässä on tosiaan nyt esitetty huoli siitä, että alueet jätetään vähän sivurooliin ja siihen tietysti herättiin tuossa jo ainakin viimeistään keväällä laajasti Euroopassa ja meillä on ollut myöskin yhteisiä aloitteita eurooppalaisten alueiden kanssa tämän suhteen, niin miltä tämä nyt näyttää meidän Suomen alueiden kannalta tämä uudistus? No, tässä kuultiin erinomaisia puheenvuoroja ja kommentteja jo tähän kokonaisuuteen. Lähtisin ehkä ensin kommentoimaan tätä kokonaistasoa, että niin kauan kuin jäsenmaat eivät halua, että niiden omat kansalliset maksuosuudet kasvaa, ja jos ei myöskään haluta uusia omia varoja, niin silloinhan se tarkoittaa, että jos jotain halutaan lisätä, niin se on jostain muusta pois. Ymmärrän myös, että niin kuin maailma on muuttunut, kilpailukyky, turvallisuus, niihin investointi on mun mielestä täysin niin kuin perusteltua ja ymmärrettävää. Mutta sitten kun tullaan tähän aluekehityskokonaisuuteen ja tähän ideaan kansallisista ja alueellisista kumppanuusohjelmista, niin tätä voi niin kuin katsoa, että onko lasi puoliksi tyhjä vai täys. Et siellä on mun mielestä erinomaisia niin kuin elementtejä, että lähdetään yksinkertaistamaan 14 ohjelmasta, niin tulee yksi ohjelma. Siellä tavoitellaan niin kuin tällaista läpinäkyvyyttä, joustavuutta, joka on myöskin semmoinen, mitä on niin kuin alueilla toivottu. Et on niin kuin erinomaisia elementtejä. Se, mikä ehkä nyt on sitten se suuri niin kuin alueiden näkökulmasta, tai yksi suuri kysymys on se, että millä tavalla nämä ohjelmat tai suunnitelmat sitten rakennetaan. Ja siinä on meillä kaikilla edunvalvonnan paikka. Ja jos sitä asetustekstiä katsoo, niin siellä esitetään, että on niin kuin kansalliset ja sektorikohtaiset tavoitteet. Ja sitten where relevant on tämä, niin kuin tämä ilmaisu, niin sitten näitä alueellisia tavoitteita. Ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin, tarkastelun paikka, jossa meidän pitää olla niin kuin hereillä ja vaatia ja olla mukana tekemässä niitä ohjelmia. Ja ehkä nyt tähän alkukierrokselle niin loppukaneettina se, että musta olisi äärimmäisen erikoista, jos alueita ei oteta mukaan, kun enemmistö lainsäädännöstä toimeenpannaan alueilla. Pelkästään tämä niin kuin puhdas siirtymä, digitaalinen siirtymä, mehän tehdään se alueilla, meidän yritykset, että ihan kun alueet olisi jotenkin irrallaan tästä kokonaisuudesta, niin siinä on mun mielestä aika iso harha, että niin kuin pieleen menee, jos meidät unohdetaan. Ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen rahamäärään ja spekuloimaan siitä, että paljonko sieltä olisi tulossa mihinkäkin sektoriin, niin tuoko tämä nyt sitten jotain mahdollisuuksia, tämä uudistus niin kuin positiivisia, sä mainitsit tuossa jo aiemmin, että niin kuin yksinkertaistaminen on se, mitä haetaan. Näetkö mitään muuta sellaista positiivista tässä uudistuksessa? No, annetaan tunnustusta siitä, että siellä on niin kuin kaikista heikoimmin kehittyville alueille on korvamerkintä.
puhtaaseen siirtymään liittyen, niin siellä on tämä 35%, joka on mun mielestä erinomainen. Myöskin sosiaaliasiat, niin ihan niin kuin tärkeitä. Mutta tämähän on myös nyt sitten mahdollisuus niin kuin, tehdä tai tehostaa niin kuin vaikuttavuutta. Että kyllähän aluekehitys, niin kuin rahoituksen käyttö ja nämä hankehumppa, niin kuin monet sanoo, niin kyllä meillä on niin kuin tekemistä siinä, että me pystymme osoittamaan, että se on vaikuttavuutta. Ja jos nyt sitten ideana on se, että lähdetään niin kuin rakentamaan tällaista suunnitelmaa, jossa on investointeja ja uudistuksia, jotka toisiansa kompensoidaan tai kompensoivat, ja sitten jos siihen yhdistetään tämä idea siitä, että niin kuin näistä tehdyistä, saavutetuista toimenpiteistä ja tavoitteista tehdään ne maksatukset, niin se on mun mielestä kuitenkin niin kuin sellainen mahdollisuuden paikka ja ihan niin kuin sellainen herätys myöskin meille, että meidän pitää tehostaa sitä meidän omaa rahan käyttöä. Kyllä. Mennään takaisin vastakkaisessa järjestyksessä, niin Eero, tuossa kommentoit jo, että tämä taikatemppu, kun kansallista eurosta tehdään EU-ero huono ja sitten myöskin tämä niin kuin valvontapuoli, eli niin sanottu RRF-malli, jota tuossa kuvasit, että uudistuksia vastaan sitten saadaan rahaa ja ei olla ehkä niin kuin tilintarkastuksen kannalta niin tarkasti sen euron perässä, niin näetkö sitten jotain oikeita tehostamismahdollisuuksia tässä mallissa, vaikka siinä on todellakin riski, että valvonta heikkenee? No totta kai, jos siis ohjelmien määrää radikaalisti vähennetään, niin kuin tässä tehdään, niin kyllähän se tehostaa juttua ja ohjeistusta tulee vähemmän ja sitten rahan käyttö tapahtuu vapaammin, niin kyllähän se helpottaa asioita. Mutta sitten kun jälkeenpäin jossain vaiheessa joku tulee katsomaan, että mihin se raha on mennyt, niin en mä nyt ole ihan varma, että onko ne hallituksetkaan nyt ihan täydellisiä siinä rahojen ohjaamisessa, että joka maassa, Suomessa ei nyt eniten, mutta monessa muussa maassa vielä enemmän, on sit sitä intressiä, että hallitus kohdentaa sitä sinne, mikä sille poliittisesti sillä hetkellä tuntuu kaikkein tärkeimmältä ja tuottavimmalta. Mutta sitten jos ajatellaan tätä eurooppalaista kilpailukykyä ja pärjäämistä vähän pidemmällä aikaa, niin se herkästi kärsii. Ja hallituksillahan on kaikissa maissa tapana aina miettiä sitä, että seuraavat vaalit, että siis rahaa käytetään sinne, mitkä seuraavissa vaaleissa poikii parhaiten ja kaikki tämmöinen kehittäminen on melkeinpä sellaista, että ne tulokset lähtevät vasta oraalle ennen vaaleja ja pitäisi olla vähän pidempi näköala, että mä luulen, että tästä jää käteen tämä ohjelmien vähentäminen, että se varmaan toteutuu, siihen liittyen varmaan ohjeistustakin tulee vähemmän, mutta en usko, että tämä menee tällaisenaan lävitse, enkä pidä sitä siis perusteltuna. Ja sitten oletan, että kyllä se parlamentti tähän jotenkin kampeaa itsensä mukaan. Se on aika taitava siinä, että mekin olemme olemassa ja ne muiden maiden mepit, niin ne ei ole niin ujoja kuin me Elsin kanssa ollaan. Eikä me olla edes. Niin, eikä mekään olla niin ujoja kuin suomalaiset keskimäärin. Joo. Niin, että kyllä tämä muuttuu vielä aika paljon mielestäni. Itse asiassa mulla on sellainen kokemus siellä aluekehitysvaliokunnassa, että kyllä suomalaisia kuunnellaan ja me ollaan aika äänekkäitä siellä. Ja nimenomaan tämä itärajayhteyden takia meitä niin kuin kuunnellaan oikeasti. Ja siellä komissaari Fitto on niin monta kertaa jo Lappeenrannan maininnut, että se kuulostaa ihan niin kuin hyvin lausutultakin jo. Että kyllä Suomi on niin kuin noussut jo niiden NATO-keskustelujen myötä kartalle myöskin siellä, että aivan eri tavalla on katseet kohdistunut meihin päin ja sitä täytyy myöskin sitä momentumia käyttää niin kuin hyväksi. Mutta tässä puolivälitarkastelussa, mitä käytiin valiokunnassakin läpi, niin onhan siellä sellainen tosi tärkeä asia, että kyllä rahankäytön vaikuttavuutta täytyy tehostaa. Ja sehän on koko Euroopan alueella niin aika heikkoakin alueittain. Sanon taas, että suomalaiset toimijat on niin kuin varmaan parhaimmistoa siinä, mutta että keskimäärin ei ole oikein semmoista olemassaolon oikeutusta koko tällä koheesioraha- ja aluekehittämisasialla sen takia, koska koetaan, että se menee ihan humpuukin se raha ja se ei työllistä eikä se tuota investointeja eikä osaamista esimerkiksi. Niin se on sellainen asia, että se uskottavuuden takia se vaikuttavuus ja läpinäkyvyys täytyy parantua, mutta mä pidän nimenomaan alueita siinä niin kuin
avaimina siihen asiaan. Siellä tiedetään parhaiten ne mahdollisuudet ja myöskin ne tarpeet. Ja siinä kohtaa niin kyllä niin kuin kulloisenkin hallituksen täytyy uusi toimintatapa myös opetella, kun maatalous ja aluekehittäminen tulee myös sinne eduskuntasalin keskusteluun ja ministeriöihin, niin se on iso muutos, johon myös täytyy niin kuin valmistautua jatkossa. Siirrytään sopivasti tästä pikkuhiljaa siihen sisältöihin ja leikkauksiin. Kuulin Elsin eilen kommentoivan, että olet aika pettynyt kyllä tähän leikkaukseen, mitä kohdistaa nimenomaan aluekehitykseen, koheesioon, maatalouspolitiikkaan. Ja sitten myöskin kuulin sun mainitsevan, että tämä aluekehityksen sisällöllisesti oltaisiin kohdistamassa enemmän ehkä tukea jo niihin, jotka pärjää tällä hetkellä näin alueittain ja ei niinkään sitten sinne, että tasoitettaisiin näitä eroja. Mitä tarkoitit tällä? No kyllähän EUn yksi semmoinen peruspilari on ollut se, että alueiden kehityserot niin kuin tunnistetaan ja niitä pyritään tasaamaan. Nyt tässä keskustelussa niin itse asiassa juuri noin, että näitä väheneviä varoja yhä enemmän kohdistetaan jo niille alueille, jotka jo pärjäävät paremmin. Ja tämä näkyy niin kuin keskustelussa niin kotimaassa kuin Euroopankin tasolle. Minusta se on niin kuin huolestuttavaa. Se on semmoinen fundamenttiasia koko tässä EUn olemassaolossa ja sen tarkoituksessa myöskin. Ja sitten tietysti jos ja kun 20% molemmilta sektoreilta leikataan, niin puhutaan paljon turvallisuudesta ja näin, niin täytyykin ja puolustukseen täytyy tietysti panostaa, se on aivan selvä. Mutta samalla ollaan unohdettu tämä kokonaisturvallisuuden ajatus. Ruokaturva on yksi tärkeä osa kokonaisturvallisuutta ja se on niin kuin horjumassa ja se on sellainen asia, mitä ei tiedosteta. Ja mä toistan tämän aina, että ihmiset niin kuin ymmärtäisivät sen, että eurooppalaisista viljelijöistä alle 40-vuotiaita on vain 12%. Eli niitä tekijöitä ei enää niin kuin ole ja niitä ei ole tulossa, koska kannattavuusongelmat on niin kovat. Ja nyt kun siltäkin puolelta leikataan niin rajusti, niin ei hirveän niin kuin lohdullinen ole se näkymä, vaikka kuinka sitä yritetään ehkä muuksikin muuttaa, mutta tämä koskettaa sitten vielä niin laajasti niitä alueita, missä tätä turvaa niin kuin tuotetaan, koska sitten aluekehitys tietysti maaseutua yleisemmin, maaseutuyrittäjyyttä, investointeja siellä niin kuin koskettaa. Ja sen takia mä ajattelen, että niin kuin vihreän kehityksen yritykset ja innovaatiot, niin ne täytyy niin kuin äkkiä pistää jalalle. Me puhutaan silloin esimerkiksi biotaloudesta, joka on meillä alikäytetty resurssi. Ja myöskin jos me ajatellaan niin kuin kotimaista puhdasta energiaa, niin meillä on aika hyvä tilanne Suomessa, mutta siinä olisi vielä paljon tehostamisen varaa. Ja se samalla loisi sitten alueille työtä ja toimeentuloa. Eero, tuossa myöskin aamulla MEPPI-paneelissa kritisoit sitä, että tämä leikkaus kohdistuu aika paljon myöskin Suomen saantiin tässä niin kuin koheesio-maatalouspuolella, jotka komissio asetti sinne, kun laski näitä kaavoja, niin tällaiset perälaudat tai rajoittimet, että se ei saisi kenelläkään laskea alle 80% tästä nykytasosta. Ja näin olisi ehkä Suomen kohdalla käymässä nimenomaan, kun tehdään näitä arvioita näistä Suomen saannista, niin mitä mieltä olet näistä leikkauksista? No tätä loppusaldoahan ei vielä nyt varmasti voi sanoa, kun ei ole käyttävissä riittävästi virka-arvioita siitä, että miten nämä eri ohjelmien saannot loppujen lopuksi menevät. Mutta alkutiedot on kyllä huolestuttavia, että jos ajatellaan, että leikataan ja sitten pannaan minimi, että kuitenkin kaikki saa sen 80%, että enintään 20% leikkaus tehdään ja sitten huomaat olevassa siinä 20% leikkauksessa, niin silloinhan voi sanoa, että sä oot pärjännyt heikoimmin. Niin ei tämä nyt lähtöviesti Suomelle on vähän kehnosorttina. Ja sitten tässä on meille se erityisjuttu, että mehän on valittu se tie, että me on hyväksytty vähän suuremmat jäsenmaksut, mutta me on sitten haluttu ylläpitää tässä nettomaksajajoukossa sitä saantia erityisesti siellä maaseudun kehittämisohjelmien puolella. Ja nyt tämä voi kostautua tämä meidän valitsema malli sillä tavalla, että kun sieltä maaseudun kehittämisohjelmista rahat lähtee ja sitten jäljelle jää korkeat jäsenmaksut, niin
niin tässä voi käydä huonosti. Ja Ruotsin tie on ollut toinen, että ne on valinnut sen tien, että ne yrittää päästä mahdollisimman pienellä nettomaksulla ja sitten ovat hyväksyneet sen, että rahaa tulee vähemmän vaikkapa maatalouden puolella. Eli tämä on iso pohdinnan juttu, mutta ennen kuin sitä pohdintaa voi kunnolla tehdä, niin pitää olla sitten kyllä parempaa tietoa käytettävissä. Mä otan vielä yhden ongelman esille, jotta tämä on mahdollisimman synkkä tämä elokuun loppu. Ja se on se, että kun nyt oli käsittelyssä tämä nykyisten alueohjelmien tilanne suhteessa näihin uusiin tarpeisiin, niin nythän käsittämättömästi mun mielestä meni lävitse Suomessakin tämä, että hyväksyttiin se, että tänne puolustuksen puolelle tai näihin aluekehitysohjelmiin, että niitä voi käyttää puolustuksen tarpeisiin. No sehän tarkoittaa sitä, että se on todennäköisesti leikkaus sinne aluekehitysjuttuun. Ja meille se on huono sen takia, että meidän saanti siellä aluekehityksen puolella, niin kuin tiedätte, on kuitenkin aika pieni. No nyt me ruvetaan hoitamaan sitä osaa, joka on kasvava, jossa meillä olisi perustellusti eurooppalaisessa yhteydessä keskimäärin suurempi saanti, eli turvallisuus näillä pienillä rahoilla. Niin mä en ymmärrä, miten me tämä on hyväksytty. Kun tämä koko asetelma on ihan vino, että pieni rahapotti, josta me ollaan isompia maksajia, saadaan vähän takaisin, niin sitten me sitä vähäistä saantia ruvetaan käyttämään isoon tarpeeseen, jossa me hoidetaan koko Euroopan asiaa. Eihän se puolustuksen juttu ole Suomen asian hoitamista, vaan se on koko Euroopan asian hoitamista, kun tämä itäraja sattuu olemaan meillä ja meillä sattuu olemaan Venäjän naapurina. Siitähän ei paljon puhuttu. Ja nyt tämä vähän riski, että tämä sama henki voi kostautua tässä isommassa 7 vuoden kehikossa, mutta ennen kuin tästä voi sanoa mitään lopullista, niin ollaan 3. kerran siihen, että pitää vielä varata mahdollisuus, että saa hiukan enemmän tietoa ennen kuin sitä ratkaisua sitten loppuarviota tehdään. Ja siihen ei ole kovin paljon aikaa, että se täytyy kyllä tässä alkusyksyn aikana hahmottaa. Ja sanon vielä, että on tosi tärkeää, että hahmotetaan yhdessä, että meistä ei kenenkään ääni kuulu yksin. Ei kuulu, no Elsin ääni voi kuulua, kun se on siellä maatalousvaliokunnassa iso satrappi, mutta ei yksittäisen MEPin eikä yksittäisen maakuntaliiton eikä edes maakuntaliittojen yhteistyöliittymien eikä edes Suomen hallitukset. Nyt pitäisi saada yhteinen tilannekuva ja sitten johtopäätökset ja sitten lähteä muuttamaan tätä. Ja sitten mennään vielä seuraavaksi tarkemmin tähän sisältöön. Suomessa aluekehitysrahoitus on totuttu käyttämään hyvin niin kuin TKI-painotteisesti tutkimukseen, kehitykseen, yritysten tuottavuutta tukeviin investointeihin. Meillä esimerkiksi ammattikorkeakoulut on todella merkittävä saaja tässä aluekehitysrahoituksessa. Tässä niin kuin Eero kuvasi, niin on myöskin nyt tulemassa aika voimakkaasti tämä puolustusteollisuuden elementti, kaksikäyttöteknologiat ja kaksikäyttöinfrastruktuuri, myöskin niin kuin sotilaallinen liikkuvuus tässä on osittain tulossa samoille apajille ja samaan kirjekuoren osaan hakemaan sitä pottia sieltä. Niina, Päijät-Häme, sellainen synkkä tilasto, että kun katsoo PKT per asukas maakunnittain, niin Päijät-Häme on tuossa viimeisimmissä tilastoissa jopa häntä päässä. Mitä Päijät-Hämeessä tai yleisesti ottaen Suomen maakunnissa nyt tarvitaan niin kuin aluekehittämisen suhteen, ja onko teillä sitten valmiutta vastata siihen, jos näitä tosiaan kohdistuu näitä rahoja entistä enemmän puolustusteollisuuteen myöskin? No jos yhdellä sanalla pitäisi sanoa, mitä me tarvitsemme, niin se on rahaa. Mutta ehkä tähän aikaisempaan näihin puheenvuoroihin vielä se, että niin kuin sitä kolikon toista puolta, että kyllähän Suomi on sitten niin kuin menestynyt hyvin tässä niin kuin kilpailukyky horisonttipuolella, ja meillä on niin kuin sitä kyvykkyyttä ja osaamista ja on niin kuin yliopistoilla, yrityksillä, ammattikorkeakouluilla on osaamista ja ne pärjää, ja sillä tavalla ollaan saatu kotiutettua sitä rahaa, ja se on myöskin yksi elementti Päijät-Hämeessä, että sen varaan niin kuin lasketaan. Sitten jos katsoo tätä uutta ehdotusta ja tätä esimerkiksi SEF-ehdotusta ja sitten niin kuin sotilaallisen liikkuvuuden kirjekuorta, joka nyt 10-kertaistui, oli äärettömän pieni silloin tässä nykyisessä, niin ne myöskin luo niin kuin mahdollisuuksia meille.
Ja sitten tämä 1,6 miljardia, joka on tämän niin itäraja-argumentin pohjalta nyt tässä vaiheessa allokoitu, niin sitä voi myös ajatella tällä lailla laajemmin, että tällaiset niin kuin panostukset rajaturvallisuuteen ja niihin toimiin siellä rajalla, yrityksiin ja asumiseen ja teollisuuden kehittymiseen ja niin edelleen, niin ne on myös tällaisia yhteiskuntaa niin kuin vakauttavia, elinvoimaa lisääviä tekijöitä, että jotenkin siinä kohtaa niin mä näkisin sen niin kuin Suomi-asian, enkä pelkästään ajattelisi ihan niitä raja-alueita sinänsä. Mutta että Päijät-Hämeen näkökulmasta niin katsotaan ja sittenhän voi ajatella myös niin, että kun rahoitusta leikataan, niin sitten se mikä saadaan, niin sit pitää pystyä käyttämään se tehokkaammin ja jos siinä prosessissa saadaan aikaan tosissaan niin kuin säästöjä ja sitä vaikuttavuutta saadaan tehostettua, niin se on positiivinen asia. Mitäs meppien näkökannalta, miltä vaikuttaa Suomen puolustusteollisuuden valmius tarttua tähän uuteen mahdollisuuteen ja voidaanko sitä käyttää sitä rahaa sitten taas niin kuin meidän maakuntien elinvoiman kehittämiseen? Tämä paneelin otsikko on kestävää kasvua vai puolustusta. Onko näissä niin kuin puolustusteollisuuden tukemisessa ja sitä kautta elinvoiman kehittämisessä, onko sillä pitkäjänteistä jatkuvuutta? Kyllä suomalaisella puolustusteollisuudella on varmasti valmiuksia ottaa haaste vastaan ja tuottaa enemmän turvaa siltä osin, kun se on niin kuin tätä kovan raudan tuottamista. Ja se on äärimmäisen hieno asia. Toivottavasti myös pienemmät yritykset pääsee niihin konsortioihin mukaan, niin, koska nämä puolustushankinnat on aina tavattoman laajoja ja pitkäaikaisiakin. Niin uskon ja toivon, että Suomen puolustusalan yritykset tästä hyötyvät paljon. Tämä 1,6 miljardia, minkä mainitsit, totta kai hyvä asia. Mun käsittääkseni se ei kuitenkaan juuri pysty kohdistumaan tähän elinvoimapuoleen, mitä kysyit. Ja sillä tavalla olen hieman pettynyt siitä tuloksesta. Ollaan kuitenkin pisin rajavaltio, yhteinen raja Venäjän kanssa ja sitäkin taustaa vasten niin tämä 1,6 niin on pieni verrattuna moneen muuhun maahan. Eli se on myös muistettava, että se ei olekaan niin jättipottivoitto kuin miltä se ensin vaikutti. On vielä epäselvää, miten sitä varaa voidaan niin kuin käyttää, mutta kyllä se on ensisijaisesti korkeintaan niin kuin kaksikäyttö tai sotilaallisen liikkuvuuden osalta ehkä sitä kautta sitten niin kuin myös elinvoimaa alueille tukemassa, mutta suoraan tällaiseen perinteiseen aluekehityksen asioihin se ei mielestäni ole käytettävissä. Ja minua huolestuttaakin ylipäätään tämä tämmöinen kehitys, että aluekehitysvarat ovat muuttuneet jo viime kaudella jonkinnäköiseksi kriisirahastoksi, mitä se ei missään nimessä ole. Että tämä kehittämisen puoli, niin ei se ole sitä, että viime kaudella ilmastokriisiä ja nyt sitten tätä sotilaallista kriisiä ja turvattomuutta yritetään sillä paikata. Otsikoita vaihdetaan vaan ja leikataan vielä, niin se ei tuota sitä kestävää. Eero. Joo, tässähän on semmoinen visuaalinen harha, että kun lasketaan 7 vuoden rahoja yhteen, niin se tuottaa isoja lukuja. Ja sitten kaikissa hankkeissa komissio on kunnostautunut näillä visuaalisilla kuorrutuksilla. Siis että se niin kuin isoja lukuja tulee ja sitten kun ryhtyy katsomaan, mitä niissä on sisällä, niin saattaa olla tilanteita, että siitä jää 1/4 tai 10% jäljellä. No, eli meidän tapauksessa tämä 1,6 tarkoittaa siis sitä, että se on vähän päälle 200 miljoonaa per vuosi. Ja jos ajatellaan tätä Ukrainan sotaa ja sen vaikutuksia rajamaana meidän talouteen, niin ei sillä nyt sitten kyllä oikein kovin paljon tehdä. Että kun sä sen 200 miljoonaa sitten jaat, niin sillä ei tule aluekehitysvaikutusta eikä tule puolustusvaikutusta. Enkä tiedä, hoituuko kotouttaminenkaan ja maahanmuutto ja muu turvallisuus. Ja näissä pitää
olla tekijöidensä hirveän tarkkana, että ei anna näiden suurten lukujen magiikan johtaa siihen tunteeseen, että miljardihan tuntuu isolta, mutta se on siis 200 miljoonaa. Mä oon nyt tämmöinen komission suomentaja. Niin se on se todellisuus, mistä puhutaan. Ei mistään miljardista. Ja sitten miten se jaetaan. En myöskään kannata sitä, että tämä puolustuksen homma laitetaan tänne sisään, koska puolustus voi olla monessa maakunnassa ihan tärkeä tekijä siinä maakuntien teollisen pohjan kehittymisessä. Mutta se, että se rahoitetaan näillä aluekehitysrahoilla, niin ei siinä mun mielestä ole mitään järkeä. Että jokainen maakunta voi sitten miettiä niitä, niin kuin tähänkin saakka, että mikä siellä on sitten eri innovaatio-osuudet ja mitä tehdään, millaisissa projekteissa ollaan mukana ja mihin satsataan, mutta tämä on vähän mun silmissäni, mutta mä sanon tämän nyt vielä, että tämä on näillä tiedoilla, mutta mun silmissäni tämä on vähän taipumus sanoa, että nyt kun tämä on kirjoitettu tänne yhdeksi jakokriteeriksi, niin sitten tämä asia on hoidettu. Että meillä on sitten ikään kuin puolustusteollisuuden tarpeet ja alueiden tarpeet molemmat on hoidettu. En ole tämän mallin ystävä, koska näen, että ei tämä tällä tule hoitumaan. Joten elän vielä toivossa, että tämä nyt vähän muuttuisi. Ja palaan siihen, että tämä ei ole meille hyvä tapa, koska nämä turvallisuuden puolustuksen tarpeethan on sellaisia, että objektiivisesti meillä on niissä suurempi tuotto-osuus, kun katsoo Euroopan kokonaisuhkakuvaa ja mihin sitä rahaa kannattaa käyttää, kuin mitä meillä on, kun jaetaan kaikkea aluekehitysrahaa. Niin jos me annetaan tämä, joka puhuu meidän puolesta pois ja leivotaan se tänne aluekehityspotin sisään tai aluekehitysmaatalouspotin sisään, niin me on valittu huono tie, joka lopputuloksena tuottaa vähemmän kuin, että pitäisi nämä erilläs. Ja se on sitten muille, että nyt on tämmöinen tilanne ja turvallisuustarpeisiin kannattaa satsata Suomessa, niin kuin muissakin itärajan maissa, niin se olisi parempi tie. Kiitoksia. Vuoden kuluttua tässä pitää olla hallituksen edustaja paikalla. Kiitoksia, että tuotte myöskin tätä keskustelua jo tästä 1,6 miljardin euron potista. Mä voin ehkä puhua tässä kohtaa myöskin kaikkien maakuntien puolesta Suomessa, että me halutaan käydä tästä keskustelua, koska tosiaan kun asetustekstiä lukee, niin tämä 1,6 miljardia täytyisi kohdistaa näitä maahanmuuttoa, sisäasioita ja rajaturvallisuutta koskevien asetusten toimeenpanoon. Ja kuulin eilen pääministeri Petteri Orpon tuossa päälavalla kuitenkin kommentoivan, että tämä on nimenomaan sitä elinvoimaan soveltuvaa rahoitusta ja olen tästä ehkä kuitenkin eri mieltä hänen kanssaan ja myöskin niin kuin miettien meidän itärajan elinvoimaisuutta, niin me halutaan kyllä maakuntina käydä keskustelua, että mikä on tämän miljardipotin käyttökohde ja kuinka... Joka miljardipotti on siis 200 miljoonaa. Niin, kiitoksia. Meillä on tässä vielä oikeastaan pari minuuttia aikaa. Yleisöstä voidaan ottaa seuraavaksi myöskin kommenttia, jos tulee mieleen. Tai siellä. Odotetaan hetki vielä tuota mikrofonia, niin kuulee myöskin verkkolähetyksen päässä. Kaisa Saario Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta. Mä olisin kysynyt sellaisen, että tässä tilaisuudessa ei kauheasti keskustelua näistä myöskään komission ehdotuksista uusien tulolähteiden kohtaan, niin eikö tämä komission halu ottaa uusiksi tulolähteeksi päästökauppatuloja iske aika rajusti myöskin alueisiin, koska esimerkiksi Suomen päästökauppatulot voivat olla lähivuosina miljardin luokkaa, ja jos komissio haluaisi 30% päästökauppatulosta, niin nämä on aika isoja puroja. Että tavallaan ehkä myöskin näistäkin pitäisi keskustella tavallaan aluekehitysvaaroina, että niillähän me voidaan esimerkiksi vaikka latausinfraa tukea tai satamien tarpeita ja niin edelleen. Eli tämä ehkä olisi sellainen, joka kiinnostaisi. Joo. Tämä on tietysti iso juttu sitten tämä rahoituspuoli, että miten tämä rahoitus tehdään. Ja kun mä olin kansanedustaja ja Helsingin tai Suomen päätöksentekijä, niin mä en ollut niin hirveän ilahtunut näistä EUn omista varoista. Mä aina ajattelin, että eikö tämä hoidu selkeämmin niin, että pidetään tämmöinen kansantuotepohjainen jäsenmaksu ja sitten lähetetään sitä rahaa sinne
Brysseliin ja pidetään se mahdollisimman pienenä. Mutta nyt kun tätä on katsonut tuolta ja katsonut sen kokemuksen tämän EUn kehittämistarpeiden kannalta, niin mä oon kyllä kääntynyt sille kannalle, että meidän pitää tämä niin sanotut EU-oman varat, eli EUn omat tulot ottaa tosissaan. Ja monen syyn takia, mutta yksi syy on myös se, että sitten tulee sitä tulopohjaa, joka ei ole kuin jäsenmailta sillä tavalla pois. Ja sitten tullaan tähän, että kun näitä omia varoja katsotaan, niin ei ole mitään järkeä, jos olemassa olevia valtioiden tuloja ryhdytään jakamaan uudelleen ja siirtämään niistä osa EUlle. Se on jälleen silmänkääntötemppu verrattuna siihen vaihtoehtoon, että katsotaan se kansantuote maksuna ja sitten lähetetään se raha. Niin, että pitäisi katsoa niitä alueita, jotka eivät ole aikaisemmin kansallisen verotuksen piirissä tai jossa EU-päätöksenteko on välttämätön siihen sen veron aikaansaantiin, että se on eurooppalainen. No tullit on ihan selvä asia, että kun meillä on yhteinen kauppapolitiikka, niin tullit on EU-juttu. Mutta tämä päästökauppatulot, niin se on vähän rajatapaus. No niin, mä saan tähän selvästi siis kannustuksen vielä. Joo, niin tämä päästökauppatulo on vähän rajajuttu. Sitä voi puoltaa sillä, että se on EU-päätöksenteossa oleva asia. Että mä en pidä mahdottomana, että se on osa tässä, mutta sitten mä katsoisin kyllä tätä muuta puolta, joka on alaisen verotuksen piirissä. Siellä on digiverotukset, josta me on kertaalleen sovittu, että EU pitäisi mennä sillä alueella eteenpäin. No huomasin, että presidentti Trump oli lukenut tämän mun puheen ja kommentoi sitä, että hän suuttuu, jos tulee digiveroja Eurooppaan. Mutta sitten on yksi asia, joka on tämä rahoitusmarkkinavero. Ainut sektori, joka Euroopassa, maailmassa myös on todella aliverotettu, on rahoitussektori. Sijoittajat, pankki-ihmiset ei tykkää tästä mun puheenvuorosta, mutta kun mä oon siellä talous- ja pankkivaliokunnassa, niin mä uskallan tätä käyttää. Että jo pienikin niin kuin promillen 100% oleva vero rahoitusmarkkinoilla tuottaisi huomattavia summia. Ja se pitäisi olla osa tätä omien varojen järjestelmää. Joten palaan siihen, että joku osa tästä päästökauppatulosta voi olla EUlla, mutta ennen kuin niitä lisätään sitä osuutta, niin mä katsoisin tätä muuta tietä, digi- ja rahoitusmarkkinapuoli. Saatteko puristettua vielä muutaman lauseeseen omat kommenttinne? Joo, mun mielestä yksi tapa tätä lähestyä on se, että mitä ne on ne prioriteetit, mitkä EUlla on. Ja ideahan siinä EU-budjetissakin on, että niillä rahoilla tehdään jotain, mikä on hankalampaa tehdä yksin kansallisesti. Ja me ollaan kuitenkin hyvin sitoutuneita näihin niin kuin, tähän ilmastotoimiin. Ja musta on ihan hyvä niin kuin miettiä, että onko siellä jotain sellaista, joka voisi olla uusi tulonlähde, että kyllä mä niin kuin jättäisin oven auki tälle tarkastelulle, kun me ollaan kuitenkin todella sitoutuneita tähän ilmastotyöhön ja kierrätykseen ja niin edelleen. Ja Elsi. Joo, koko MFF-esityshän oli todella niin kuin kesken jäänyt ja puolinainen. Siinä oli jonkunlainen hahmotelma menopuolesta, tulopuolesta ei. Ja mä luulen, että se on yksi syy siihen, että 2 vuoden päästä ollaan tilanteessa, että ei se olekaan kasvanut niin suureksi, eikä ne leikkauksetkaan ehkä ole niin suuria. Ja sen takia sitten parlamenttikin voi sen hyväksyä. Älä vielä lupaa. No joo. No joka tapauksessa niin tämä digivero on sellainen, joka olisi ilman muuta pitänyt olla siinä jo mukana. Trumpin pelossa sitä ei niin kuin tullut, tuli vain Euroopalle kauppasopimus. Ja näitä uusia omia varoja täytyy todellakin niin kuin pohtia. Ja mä odotan ihan mielenkiinnolla Ursula von der Leyenin tätä syyspuhetta, jossa hän luultavasti, että hänen täytyy antaa jotain osviittaa ja niin kuin, omia esityksiä siitä, että mitä ne omat varat voisivat olla. Koska jo esimerkiksi Saksa on suurimpana talousmahtinamme sanonut, että se ei suostu jäsenmaksujen korotukseen. Kiitoksia erittäin paljon. Yhteenvetona voidaan sanoa, että uhkakuvia on, mutta onneksi MEPit ja alueet on parhaita kavereita, niin tehdään tästä hyvä tulevaisuus. Kiitos. Kiitos. Lämmin kiitos puhujille ja yleisölle hyvästä keskustelusta. Ohjelma Sopukassa jatkuu 1, eli vähän reilun tunnin päästä. Tällöin Varsinais-Suomen liiton paneelissa keskustellaan Pohjoismaiden yhteistyömahdollisuuksista sekä
rajat ylittävän yhteistyön tärkeydestä. Ohjelma jatkuu sillä välin päänäyttämöllä ja pienellä näyttämöllä. Lämpiön Eurooppa-cafe on auki ja tarjoilee pientä naposteltavaa ja lämmintä juotavaa. Lisäksi teatterin ulkopuolella sijaitseva ravintola 5. näyttämö tarjoilee parhaillaan lounasta. Nähdään pian.
Hello everyone and welcome back to the Nook. I would like to remind you that all Eurooppa-foorum's programs are live streamed online. If you want to take part in the conversations, you can scan the QR code on the screen to access the chat. Thank you. I'll now hand over the floor to the moderator of this discussion. Please go ahead, Niina Pautola-Moll, Regional Mayor of Päijät-Häme. Thank you very much. Welcome to this panel discussion. The topic is very timely, connecting Nordic, the benefits of the more integrated Nordic region for regional economy and security. I would like to first introduce our panelists. We have the Chair, Grand Committee of the Parliament of Finland, Saara-Sofia Sirén. We also have the Mayor, City of Vantaa, Mr. Pekka Timonen. Then we have the CEO, Oslo-Stockholm 2.55, Jonas Karlsson, and Director for Economic Development, City of Lappeenranta, Ding Ma. And then we have one more panelist, but he will join us a bit later, Regional Mayor, Region of Southwest Finland, Mr. Jyri Arponen. But now we are going to travel to the future, and we will hear the opening speech of Mr. Timonen. Thank you, Niina, and it's a great pleasure to be here today and also have great people with me here in the panel. First of all, I have to give you some secrets or excuses. I'm a very Nordic person. In my family, there are 3 daughters. One of them lives and works in Oslo. One of them works for the Foreign Ministry of Iceland, and one works for the Swedish Bank. So I cover quite well, and one lives in Oslo, so I'm hoping for the train. Have a special. So I have some personal interest in this mother. So please excuse that. But also, as Niina said, during my whole adult life, there has been this discussion about how to connect Nordics better, how Nordics would work better together. But in real life, this hasn't been moving forward last 20, 30 years as we maybe have dreamed. And there have been various reasons why that has been. And I also must say that let's go back to only just a few years when COVID came. What happened? We Nordic countries, we didn't work together. I think that was a big strike for us. Every single Nordic country put their own policies, closed their borders or kept them open, and then we didn't work together. I hope that that kind of a wake-up call for us too, that we also must do things in a real life. And this panel is about how we move forward. And then also we have a great moment right now. As Niina said, never in my adult life the situation has been, I wouldn't say better because of some of the great geopolitical reasons, but let's say more acute question, how we combine and put Nordic countries in a better connection and how we move forward in our collaboration in general. So let's put up the facts as we all know. We are distinct countries, but we are a region that in many matters works together and acts as one. We are 27 million people, more or less, and we are connected by various cultural, economic and industrial connections. And then, of course, stronger together is the theme for today's discussion. Should we be, and I said, answer is yes, but how? How we move forward and create a connected region by 2040. And again, it's not the periphery, it's the northern hub, it's the new north, whatever we want to call it, but understanding that we are a big player in the Europe's development and now in defense, but also as a one region, we should and could and will have a bigger role. So let's see. By 2040, if we are a single connected region, we see an interesting picture how we are connecting. We could actually go into north and see the whole picture, because also in the north we are probably getting more connected. So let's think about the links. Of course, capital to capital links, what we see here, but also if we look to geopolitics around us.
if you now look what happens around us in a bigger world, I think I hope we all can agree that this looks very nice. We all working together. We don't have big problems between us, and the need for us to be strong is bigger than many times. So the idea that we strengthen our links in reality, I think there's a true need for that. How we do it, that's I would like to hear from you later. Economic imperatives, how the economy of the world is changing. And if you now look, it's becoming a picture of big players. They try to dictate the rules of the trade, how the economy is developing, state support is coming back in a very strong way, how we react as a Nordic countries. And in this world, it's clear to me that working together is the better way than working alone, because we are all small in the big games. So in the world of the bigger and bigger players and the idea of big players, how we will become a big player. And then, of course, strategic necessity in a way to order the movement of people, trade, goods, military, whatever it is, we are not ready. So we have to do something. And then there are, as we can see this picture, Oslo-Stockholm, connecting better. Helsinki-Stockholm, how we move between these two capitals in the future, and not in a future which is 2157, but in the 2040s. And then we have a project which is still alive. By many people think what it is, but I must guarantee you that Helsinki-Tallinn is still alive. And actually in Tallinn they are already building a station for that, for the Rail Baltica, and that the idea is that that's where it's coming. So it's there, and I've always said that this will happen immediately when it's possible, economically, politically, whatever. But thinking about it will not happen is not a very fruitful way to approach the project. So building new corridors and renewing old corridors. And if we look carefully, not that much has happened in these connections last 30 years. So why? I don't know. But now by 2040, we must do something. So let's see also from where many of here are Finns. So let's see at this from the Finnish perspective of view, how we connect ourselves to the most important region for us. This is the question with Nordics. And how we make sure that it is the most important region for us. Connectivity, European Union programs. We tend in Finland to think about that we apply money for domestic projects between Helsinki and Turku, or between Kuopio and Joensuu, or whatever. We must think bigger. We must think about the bigger region, how different projects help to form out the bigger network of connections and networks. And I don't have any opinion about tunnin juna, as we say, but only saying this is an important connection east-west. And then also for Turku, Turku is also having a very strategic position in this east-west axle. And then growth and integration of urban areas. As a mayor, this is a big thing for me. And how the growing urban areas are connected and working together. Our cities in every Nordic countries are growing, and especially capital regions are very fast growing. I think Oslo was the fastest growing capital region in the whole Europe for several years, quite recently. So our capital regions are growing, they are getting bigger, they are becoming more important. So how we make sure that this growth and then the integration of urban areas creates us more wealth, more power, stronger cities, Turku also in that axle, and all big cities in the Nordic countries. Also, our cities are coming similar. That's a very interesting notion. As a mayor of Vantaa, we a long time thought that Stockholm is a very multicultural, very diverse population. Now Vantaa's numbers are in line with Stockholm numbers. Many people are surprised by that. Helsinki capital region is not that different from the Stockholm region anymore. So our cities are growing similar in that way. How the population structure, Oslo is the same thing. Copenhagen, of course, is the same thing. So our cities are somehow becoming also similar. We are not that different anymore. How we work together. And then Vaasa and Umeå also in a higher, and Oulu, Luleå, Narvik, all those connections.
And then finally, this is also about competitiveness. How we think that we will survive and be stronger in the changing world. I think only one word is possible: together. Because if we are not able to combine, having so close relations, having so little problems between each other, if we are not able to combine and capable of combining our strengths together, we will not be stronger. If we all go alone, the result will be much less stronger than it will be together. And I think this is also a political challenge. How we create this kind of political atmosphere where Nordic countries can really go forward and decide together more and more things. And then labor markets. We have a joint labor market, but is it really working properly? We need connections. We need other ways to make it work more better and better. And that also reminds me that we have sometimes in the Nordic countries quite many things that work in theory, but not in practice, as in today's world they should. And then, of course, tourism, the fastest growing business in the world, aside from some other IIA businesses and others. How we make our region attractive for the global tourism. And then, of course, living. Should and could we live in the future so that one feet in one Nordic country is another one in the other country? Is that possible to make your life like that? And I think Copenhagen-Malmö area is a good example of how suddenly it becomes a one urban area and people move around it. And then, of course, sustainability and green transition as a part of the competitiveness, but also making our societies more sustainable. And we all know that this is not a choice, this is a must. We have to do it. So also evaluating our projects and our things together on that framework, how that helps to create our societies. And not only seeing them as one connection, for example, but seeing them as things that investments that make other things possible. That what becomes possible when this is done. And so my final conclusion and then kind of starting for the discussion here is that isn't this the best option to move forward? What are the better options than working together? And then what are the better options that by 2040 we are either already created or very, very intensively building a truly connected Nordic region. And now I want also for my colleagues here to explain me how to do it. Not only if they want it, but also how to do it. So for our last member, I'm just saying here very briefly, world is moving in the direction that we must work together in the Nordic countries. Secondly, we must be better connected to each other. And thirdly, from very nice talks and speeches, how we move to the reality and make things together. That's very briefly my message to you. I agree. So with this Nordic starter or kickstart for the discussion, I hope it raises you some ideas, but also puts forward your thoughts and mindset. So kiitos, thank you, tack så mycket, tack för er for being here, and let's see, Nina, how we now move forward. Thank you very much, Pekka. You gave us a lot of valuable thoughts to develop further. For those who don't know yet, Pekka is one of the best speakers we have in this country, so we got a proof of that already. Now, Finland and Sweden have been members of the European Union for 30 years, and now also members of NATO. Russia's attack on Ukraine has reshaped the security and political landscape in the Baltic Sea region and the Nordics. In southern Finland, we have identified an urgent need for stronger and more permanent connections to the West, especially now as Finland increasingly risks becoming an island.
So first set of questions I would like to address to Sara and Jori and Ma. Why is Nordic integration more relevant today than ever before? And what potential benefits could it bring to the economy, security and the resilience of our societies? Sara, ole hyvä. Thank you very much, and thank you for the speech. It really set the mood for this cooperation and this panel. I also like this incoming of you, Mr. Regional Mayor, since you concretely showed how it was a bit silly for me to be in isolation here, and when we have the fixed link coming in between minute panel, now it works, and now we have the full cooperation here in the panel. So that was really nice of you to join us. I also want to start by sharing my Nordic experiences. I just realized this while I was listening to you, Pekka, that I am from Turku. I live here. I work in Helsinki, but I have lived in Oslo in my childhood. I've worked in Copenhagen. I lived there. I have not lived in Stockholm, but I did do an exchange in Linköping, so maybe that counts as well. And as for your question, I think you already answered yourself too with the introduction. The world around us, the security environment has changed, and it has changed for good. Even though there has been a very strong link and strong cooperation between Nordic countries already before, now it's underlined that this is the way we are moving towards, we are strengthening it, and it's more and more important for us. We can feel it especially here in Finland, but other Nordic countries understand it too. The most important themes of today, I feel, and also during the Eurooppa-forum these past 3 days, the keywords have been security and competitiveness. And the Nordic cooperation is directly both of these. It's about security, it's about the connections that we have together, it's about the shared values we have and share that we work with, for example, in other international and global tables. And it's about competitiveness. Like you said, we need to be a bigger player, and we cannot be that alone. We need to work together, and we have a lot of possibilities. And I like to think that we need bigger strategic view what it could be in the future. And these connections are part of this concretely. This is the basis if we want to have further interaction, further cooperation. We want to have growth, research, security. I mean, let's do it. Sure. Thank Your you. thoughts. My apologies for being late. I was waiting taxi for a very long time, but here I am. I'm very sorry about that. Yeah, you actually told it all, but I think that to be more concrete, maybe I think our tools for growth in Finland are limited. Mm-hmm. We are too small country for an prosperous, sustainable economic growth. So I think that it's vital for us to really look to the West. And since we've been a member of the European Union, it has become like a daily basis. We don't really think what is being a European, and we are still the island. I think we've been like an island for thousands of years. So now it's time to change that. And the only thing to do it is really connect us to the West. And those lines are the best ones. I think the route to Tallinn, maybe, that will help us to connect with the rail, Baltic. And maybe that would help to be part of the reconstruction in Ukraine. And the other part, directly to the West, it would combine the whole southern Finland to Scandinavia. And the bigger Stockholm region would be part of, in our vision, be part of the southern Finland. And that
would be a new power region for a huge R&D and economic growth. More than almost 7 million people, 15 universities, and almost 400 million cross-national product in that region. And once Jonas will build the train to Stockholm, he can continue to Marienhamn to Turku and to Helsinki. And in that way, we connect all the capitals of the Nordic together. So maybe that was Very well. on my behalf. Thank you. Dingmar, your thoughts? Yeah, well, first of all, it's a great privilege to come joining you, also to bring some maybe perspective from the eastern part of Finland. So when we look at this map at the moment, it is so true that when we think about the border regions, we have been, well, mostly trading toward the east, and now there's nothing there, right? So as our moderator said, the situation is what it is, and it's the last time for the border region to also to look west and concentrate on this Nordic framework which we are building here. And the connectivity is a base, is a fundamental for all growth and for all vitality activities. So, and I think we will hear more about this railway connectivity, but it is also very important to talk about the maritime connectivity, especially from the Eastern Finland point of view, the access for the industries to the seaport and so on, as well as air connectivity in the future. I believe that the electric aircrafts are coming, and for that there will be another way and another possibility for the Nordics to be connected even more efficiently in the future. And also talking about the security point of view, the data connectivity, which has been one of the topic already today earlier, that is something we need to consider. And from a social point of view, again, I would hope and I see the opportunity in mobility, more mobility among the Nordic countries, and look at the youth, the mobility of the youth, of the talents, but also the cooperation between higher education institutions, bringing the Nordic identity together and creating the resilience, which is what we need here. Very well. Jonas Karlsson, you are the CEO of Oslo-Stockholm 2.55. Your company is developing a high-speed rail connection between Stockholm and Oslo, which could be completed in the early 2040s. How has this project progressed, and what lessons could Finland draw from it? From your perspective, how does the need for Nordic integration present itself, and could you envisage a fixed connection to Finland as a natural continuation of your project? A lot of questions. I feel, We are eager. I feel the pressure here when I see this map, which I think is really good. First of all, I think if I put it in perspective, I would say that the first step in solving a problem is to acknowledge that you have one. And I would say that even though the Nordic cooperation has always been great, it's been more friendly than strategic, I would say. And it's time to move from friendly to strategic. It's the time to move in a way to look across the borders. Because I know, of course, more about the planning in Sweden and in Norway, because that's my main work. But we have the same problem. It's very hard to establish cross-border connections, even though they are kind of obvious if you look at the map. When we started working with this project, I started working with this almost 9 years ago. This was not on the agenda, I would say. The focus in Sweden has for a long time been north to south. And west to east or east to west has not been very much of a discussion, even though this is kind of an obvious connection. For your information, today it's like 19 flights a day in each direction between Stockholm and Oslo. So it's one of the biggest flight connections in the world, actually, if you look at the intensity of the traffic. But the railway connection is like not competitive at all. It's almost 6-hour travel time to go 400 kilometers between Stockholm and Oslo. So
this company was formed by the regions and the major cities from Stockholm to Oslo in order to promote this and find ways and try and find solutions. So that is, of course, and we did that from a point of view, of course, for sustainability, but also from a point of view of competitiveness. We can't take like the competitiveness from the Nordic region and further north in the Nordic region, if you compare to Öresund's area. We can't take that for granted. We have to work in order to stay competitive, and that is something we have to do together. And of course, these kind of like east-west connection, Finland, Sweden, Norway, would be a very strong driving force in that way. What's happened since then is, of course, I would say that 9 years ago, this connection was not on the agenda, but today it definitely are. I would not say that it's not decided. It's not. We have not started building, but I would say there's much more on the agenda. Both from the competitiveness perspective, but of course we also have got help from the defense perspective, which of course is very strong now. It's a bit sad, but it's also put a lot of emphasis on this kind of connection. So what we are seeing are steps taken forward. We have a joint feasibility study from Swedish and Norwegian government. Now we need to make the next step in the planning. We are doing studies together with the Transport Administration in Sweden on part in Sweden. But the Swedish way of building infrastructure is not like start from A and build to B. You know, the Swedish way is which put it in small pieces and try to take one piece at a time. That's kind of annoying from my perspective, because I want to see this like transition going faster. Of course, that's my work. Of course, you can see from a European Union perspective, we had a discussion yesterday, and I would say that I think here the European Union actually is a big driving force. Oslo-Stockholm was not on the TEN-T map before, it is now. I saw in the new CEF3 proposal that we actually were pointed out specifically, I think in one of two projects in Sweden as prioritized. It's a proposition still, but it shows there's a strong driving force behind this, and we see that there is a movement. But and we try to do everything we can to push this forward. And lastly, I would say that we have tried to have a different approach on this as well, not only making demands to the national level. We have tried to catch interest by trying to make proposals how to solve the problem. Of course, in this connection between Oslo and Stockholm, as I said, it's 19 flights a day in each direction. There are already a huge traveling going on. The Swedish and Norwegian economy is very much integrated with export. Norway is number one or number two, depending on which year you look at, as the export country from Sweden. There are a lot of traveling going on. There's a lot of business going on. There is a market here already. So we have worked quite a lot with showing how this kind of connection could be financed, because the national level, the government's money are limited, of course. The queue for new investments is very strong. We try to work with, not at least the private sector, the financial sector, in order to show ways of how this can be done. And there we can see actually quite big political shift in Sweden right now. We have been very much against traditionally in Sweden alternative finance of infrastructure, but there is happening things fast now. Very interesting. Sorry, I had one more. You had one question. Yes, of course. If you look at the map, I think the connection between Stockholm and Finland is kind of obvious, isn't it? I'm not the technical expert. I have not looked into the challenges of building a fixed connection, of course. But it's kind of obvious that you have to find a working connection. And that would... Oslo, Stockholm, Helsinki would, of course, make this a lot stronger. What kind of solution? I would be really interesting to participate in discussions about that, but it's, that we have to find a solution. That's kind of obvious. Perfect. Maybe I use this opportunity to also, when you look at the map, Ma already mentioned something very important, and I will just briefly, air traffic. I'm a mayor of a city where the Finland's main airport is, but also I'm the vice president of the European airport regions. And this is a very worrying picture also, strategic, what happens in the north right now.
SAS was basically went into bankrupt and was now took over by Air France KLM. Just very recently. So one Nordic project collapsed. Yeah. You know, it was a strategic project originally, like founding Finnair in Finland was also a strategic project to make sure that we have connections and connections that are good for the society. Now, KLM and Air France have taken over SAS, and they have already announced, which is very big for Sweden, that Stockholm will not be a hub anymore. It will be Copenhagen. So Stockholm is supporting. You first have to fly to Copenhagen and take a longer. So they say Copenhagen will be hub for the whole north, and Stockholm will have to support Copenhagen. For Sweden, this has been a big, of course, mentally also very. Stockholm, Arlanda will not be the hub. It will be Copenhagen. And they have taken over it. And this summer it was finalized. And the same for Oslo. Yeah, same for Oslo. And also will be hub. Norwegian now is growing because they will have a different strategy. But for SAS, old SAS now gone. Doesn't exist anymore. And KLM will build it as Air France, as a Copenhagen is hub. And everybody flies to Copenhagen first and then you fly further. So very little media have been around. This is a big thing for the Nordic countries. And then in the same time, we have lost the Asia connections. That means our national airline, Finnair, and the position of our airport is weaker because we have lost, for example, in Vantaa, we have lost 6,000 jobs because of no Asia flights. You heard it right, 6,000 jobs are gone because the Asia flights are not there anymore. And over 6 million passengers have been lost. So we can't develop the region also without having flight connections. And the electric planes and the hydrogen planes, when they come in 2030s, the 35 maybe, they will be first perfect for 1 hour distances. So Helsinki-Tallinn will be perfect for electric airplanes, 60 kilometers. So they can cover that, but they will also change this picture. But I'm just saying, don't forget that also if we lose the air connections between our cities and the importance of our airports, then we also lose the big part of our competitiveness. Yes, very good points. And what I'm about to say is that this kind of connection is not replacing sea exactly traffic, neither flight traffic. But what we see is that is one motivation for greater Stockholm area to look to the east, because they are losing the economic power in that way as well. And that would bring them a new kind of possibility to growth. But as we have seen, for example, in channel between Great Britain and France, there is still the sea transport is there and flights are going. So this is not. I think this is first of all this is for the people. This is for R&D, and now once we know that the NATO's northern logistical center will be in Enköping, 300 kilometers from here. So it would be very convenient also to transport troops, components, and something else as well. So this is the future. And one more thing is that this will take time. But if we have the same idea and vision, sharing that with Greater Stockholm region, we immediately start to do cooperation. Cooperation means innovation. Innovation means new type of economic vitality and so on. So I think it's time to start to just make decisions and start to go towards this. This all sounds very good. Now, in the course of the past 3 days, we have heard various skillful politicians. And now I would like to ask Saara, Sofia Sirén and Pekka Timonen, is the political will strong enough to ensure that high-speed connections move forward, both nationally and within the EU? And how can Finland proactively advance its interest in this matter already at an early stage? Yeah, shall I start? Yes, please. I think the challenge when it comes to politics in general is that often in politics we think too short term. And now what we need to do when we are talking about projects as big as this one, both in investment and in a timeline and on a strategic level, it needs more work.
But we need to start this work from somewhere. And this is maybe a boring answer of a politician, but I immediately start thinking about the structures that we have that we can actually use. The structures that we already have for cooperation, for example, the Nordic Council and the Council of Ministers and the transportation cooperation that could be discussed in this form. Then, of course, we have the EU programs and the EU funding. We have the MFF negotiations going on, and this is a big place for us to think what can be done. We have the NATO structures, obviously, and the EU military mobility. But where we need to start here on national level is, of course, to build the will here. And luckily in the government program, also of the current government, we talk about Nordic transportation systems. We talk about Nordic cooperation, obviously. There is a very strong political will to strengthen this cooperation. And also about cross-border linkages and routes and transportation. So there is a lot of structures that we can actually use if we decide so. The basis is there. There is all possibilities. And actually, this is not the new idea. No. This is something that has been in the air for a long time. And I think there is great potential to get people excited and politicians excited about this possibility because of security, because of competitiveness, because we want to be more involved in the Nordic and Western cooperation for obvious reasons. I would say definitely no. There is not enough political will, as we just heard actually in reality. But the truth is that it's a process. It means that we have to start working together in these different structures in order to move forward. And then it's very important that somehow during these structures comes something what we call a shared vision and the shared goals. And this is what we are not having now. Each country has a little bit their own, and they haven't been put together. And in this process, I really hope that in Finnish political life, but also in Sweden, Norway, and Denmark, we find powerful politicians who are willing to step forward and say, look, we have to do this. We don't know whether we make money tomorrow. We don't know whether it's, if it's better than doing something else in our country. But in order to create something that makes new things possible, we have to take risks. We have to move forward and then calculate how that works. Because what Finland needs, and all our Nordic countries, is opening these new visions and new pathways of doing new things. By the way, I didn't ask if you have asked any Chinese guys to come over, and because they would say 2040 is, ooh, is there a big mountain in your road? Yeah. So I'm saying that, but I'm saying this in reality. This is the world. We are competing with these guys. So when they are able to create new connections and possibilities, then global business and global community, they are looking us, what you are capable of doing. We have to be capable of doing new things, otherwise we are very... So I would say the Nordic collaboration, we all understand language has been important. We all understand the discussion of a cultural unity, what we already have, and societies are similar. But it sounds like that the discussion on what to do next, that's the discussion. Actions, what we do next. And let's agree that for 2 years there are no beautiful public speeches about how we are connected through history and language and all that. That all speeches must have a concrete proposal, what we do next together. Mr. Carlson, now I would like to ask you, what is the political will in Sweden? I say that there is a growing awareness that we need to do things, and I would say that the security situation is a huge driving force in that.
if you start with a high-speed train, that's been a discussion. If you follow Swedish media for some reason, you could say that we have decided not to build high-speed rails, but we have kind of a different definition of high-speed rails in Sweden. We say we stay to 250 kilometers per hour, not a separate system going above that. But that system is being built step by step. So that's a will. There is, I think, in Sweden, like in many other places, I think politicians are a bit afraid of big visions because, of course, there is connected to costs. And also the problem that you were talking about, the long-term and short-term perspective. To start something in this area means that someone else has to finish it, and then it's much more interesting to build something that you can finish yourself. But that is a huge problem, I would say, in this kind of issue, because you need to have a long-term perspective. And we have, of course, not worked with Chinese companies. We looked at European companies mainly for our project, but I think there still is things you can learn from the Chinese technology, for example, and how fast they can build railways. So that is, of course. I would also say on this map, it looks like, there is nothing between Stockholm and Oslo. For example, my city, Örebro, somewhere in between there, is not marked. I think train has a huge potential that's not part of air traffic. A regional development along the way. So there's millions of people living between Stockholm and Oslo as well, which you can integrate in a system like that. And that is one of the reasons that we also need railway transport. And also for some information between Stockholm and Oslo, like over 50% of people who work in the defense industry in Sweden works between Stockholm and Oslo. And that's quite a big thing in Sweden from a historical perspective. So I think we are getting there, but it's from my perspective, we're moving slowly, and we might not have the time if we want to stay competitive, and if we have to improve our security. So it's. I hope when I come back here a couple of years from now that we can say that we have decided. But the first step, I think, is you're correct. We need people when we gather, like in Nordic meetings, to take steps forward. That's the main thing. We have to stop being nice to each other and instead negotiate progress. Or not at least only be nice. Excellent. Okay. Yeah, just briefly, that is actually what we are doing. We are now establishing very good connections with the region, both Mälarän region and Stockholm region, and of course in Åland Island. And so we have to be in the regional level, local level, have the social acceptance, but also on the high level. And that's why we have also discussed with DG Movement and 10T network was mentioned. And our next goal is to be on the official list of 10T networks cross-border platforms. And the year will be 2028. So that is our next step. And also the one thing is that in Finland, as you mentioned, it's not right. This fixed connection is not at the moment on the government's hottest topic, but on the next program, we work that it will be there. I hope they start with the map exercise. We are doing that actually. Very well. I feel that we are just getting started, but I'm looking at the clock, so now it's time for a closing round, 30 seconds. If you could implement only one measure in the coming years to promote Nordic integration, what would it be and why? 30 seconds. Sarah. I'll start with the strategic vision that is shared. We need this, and it needs to be concrete. And what better place to start than infrastructure? When it works, all other forms of cooperation works too. Yes, we have to be connected to West. And that is number one to Finland to do. And it has to be fixed link in the future. So we have to start to really connect our economics, innovation, and as mentioned, we have to really show that we are part of the Nordic family.
Pekka. Well, let's say we agree on the Nordic Connection Plan, which is a strategic plan which we have done together on how in all different levels our main urban areas will be connected in the future and what measures needs to be done to do that. Since we already agreed between the Nordic countries that we should be the most integrated region in the world, maybe we should start by answering how. And Dingma. Yeah, I think it came there that we need to have this Nordic logistic and transport corridor, what we are seeing together and on the different levels. So not only on the national levels, but also the regional and the local levels. So all agree within that. And again, comparison within the Asia, I don't think that we are lacking finance, we are not lacking technologies. Maybe we are just lacking the decision making that we go forward within that. Excellent. We have 6 seconds. So just to wrap up, this is the beginning of the beautiful friendship, and now it's up to us to make it happen. Thank you for the panelists and the audience. Thank you very much. Thank you to the speakers and the audience for an engaging discussion. It's now time for a small break. The program on the stage will continue in 15 minutes at 2 p.m. If you would like to grab a snack or coffee, the Europe Cafe on the second floor is open. See you soon.
och varmt välkomna till årets sista programsession på den här scenen. Programmet livesänds online och eftersom det hålls på svenska tolkas det till finska och engelska via Interprofile-appen. Om du vill delta i diskussionen kan du skanna QR-koden som visas på skärmen bakom mig, så kommer du till chatten. Tack. Jag lämnar över ordet till programmets moderator Vilppu Kuusipalo, projektkoordinator vid Åbo Akademi. Varsågod Vilppu. Tack och god eftermiddag bästa publiken och välkomna till den här paneldiskussionen vars rubrik är om USA sviker, vem försvarar Norden och demokrati. Diskussionen ordnas av forskningskonsortiet Strong, Implementing Democratic Innovations vid Åbo Akademi. Strong är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Tammerfors universitet, Vasa universitet samt Institutet för hälsa och välfärd. Och dess syfte är att undersöka huruvida demokratiska innovationer, särskilt så kallade deliberativa medborgarpaneler, kan öka medborgarnas deltagande och förtroende för det demokratiska systemet. Jag heter som sagt Vilppu Kuusipalo och jobbar som projektkoordinator vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och kommer att moderera den här diskussionen. Och här bredvid mig har jag 4 strålande panelister. Vi börjar med Albert här bredvid. Så Albert Bäckman är doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi och hans forskning fokuserar på folkopinion, försvarsvilja, NATO och krigstida solidaritet. Och dessutom undervisar Albert i internationell politik och säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Sen har vi Maria Stenros, politisk redaktör på Yleisradio. Och under de senaste 2 åren har Maria arbetat som NATO-korrespondent som rapporterar om försvars- och säkerhetspolitik och NATO-frågor. Och tidigare har hon även varit EU-korrespondent och producerat Yles valdebatter för presidentvalet 2024 och riksdagsvalet 2023. Sen har vi Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi. Kimmo forskar bland annat i demokratiska innovationer och väljarbeteende. Och bland sina andra projekt är Kimmo även föreståndare för det här Strong forskningskonsortiet. Sist men inte minst har vi Eva Biaudet, långvarig riksdagsledamot för Svenska folkpartiet i Finland, som har lång erfarenhet inom frågor som berör utrikespolitik och mänskliga rättigheter. Och Eva har även bland annat fungerat som omsorgsminister, minoritets- och diskrimineringsombudsman samt OSSEs särskilda representant i arbetet mot människohandel. Ja, så den här diskussionen kommer alltså att handla om USAs allt mer vacklande och oförutsägbara roll i internationella arenan och vad vi i Finland och Norden ska göra i den här osäkra världen. Så till att börja med ska jag be våra panelister att lite reflektera över dagens tema och ge sina synpunkter i max 2 minuter. Och innan vi börjar så kan jag påpeka att om det uppstår frågor i publiken här på plats eller via på distans så i slutet av diskussionen ska vi ägna cirka 10 minuter åt dem. Men om vi börjar med Eva där längst bak. Varsågod. Ja, det är svårt att börja. Jag tror att det är många som delar med mig en sån här känsla av vilsenhet just nu. Att man liksom vet inte riktigt vad man ska tycka, för så mycket av det som man har byggt sina idéer om hur man bygger ett bra samhälle, hur man bygger säkerhet i världen, hur man skapar trygghet och hur man bygger demokrati. Så mycket av, ska vi säga, av de principerna ifrågasätts. Och det är klart att i det här liksom internationella spelet som man tänker på alla våra, eftersom jag har jobbat mycket med mänskliga rättigheter, så alla våra avtal och allt, så till exempel där har ju USA, även om de själva inte alltid har undertecknat alla avtal, så har de
alltid nästan, ska vi säga, haft en väldigt avgörande roll i att skapa de här framstegen, varit med och bygga och skriva, precis som vi här också i Norden och i Finland har gjort. Och plötsligt liksom så finns inte den här uppställningen. Vi har kanske blivit vana lite att stödja oss på det. Och nu tror jag att vi måste hitta liksom en väg där Europa måste vara, och Norden i mycket, måste kanske vara lite mer initiativtagare och starkare utan det här stödet. Tack. Kimmo, fortsätt. Ja, den här rubriken om USA sviker och sen vem ska försvara Norden och demokratin, så det består ju egentligen av 2 frågor. Om eller när USA sviker. Så om man först tänker på det så har vi ju, som Eva säger, en ganska konstig situation kan man säga. För att USA har ju ändå varit den ledande demokratinationen i decennier. Och allt har byggt på den här normbaserade världsordningen. Och USA har varit lokomotivet. Inte alltid idealt som Eva var inne på, men vi var vana vid det. Mm. Att det bygger på internationella avtal, fördrag, frihandel, också de här internationella organisationernas starka roll. Men Trump struntar ju allt det här. Det betyder ändå inte att USA i sig sviker när det gäller försvarspolitiken, om vi tänker på det, den delen. Vi är ju tack och lov med i NATO nu. Också EU ger oss en viss säkerhet. Men i slutändan är det ju förstås vi i Europa och vi i Norden som måste försvara oss och också demokratin. Demokratin är ju hotad på många sätt. Vi har ju olika organisationer som mäter demokratins tillstånd i världen. Och det är ju färre och färre människor. Det är en liten minoritet idag som lever i en riktig demokrati. Och USA är kanske inte ens snart en liberal demokrati längre. Det finns ju mera tecken på det. Simon Levitsky skrev en artikel i International Affairs om vägen till auktoritärt styre i USA. Och han ser mer och mer tecken på det. Det betyder inte att det skulle vara helt och hållet en diktatur som Ryssland, men i alla fall så är de på väg dit. Så vi kan inte riktigt lita på USA så länge som Trump ensam styr det republikanska partiet. Men vi ska givetvis försvara Norden och vi ska försvara demokratin, och jag är säker på att vi under den här diskussionen kommer till olika medel och metoder för hur vi kan göra det. Tack. Maria? Jag som liksom, politisk redaktör försöker följa dem som borde ta ansvaret och ha svar. Och i början av det här året, jag talade som liksom bakgrunddiskussioner med många liksom, politiker och diplomater och tjänstemän, och de tänkte att vad är det som kan komma? Vad kan det hända? Att är det möjligt att liksom Donald Trump ska hur går det med här rättsstatsprincipen, och om han liksom vill ha bara lojalister omkring honom, och vad kommer det att hända med alla de här internationella avtal, och sen om han börjar hota minoriteter, vad gör han? Liksom, hurdan utrikespolitik ska han ha? Och nu liksom allt det här kommer att bli sant. Vi ser allt händer redan nu. Och vad gör de här politiker? Ingen säger att liksom, det finns så lite liksom rakt sagt att det har redan hänt, det som vi var rädda för. Att allt som vi kunde förutse händer nu. Och vad gör de här politiker? De sitter omkring Donald Daddy Trump och lyssnar på honom. Vi vet ju varför de gör det, för det är så mycket i spelet. Hela det här på säkerhetssystemet, och vi vet att Ukraina-frågan och Europas säkerhet. Men just nu är vi i en mycket konstig situation när alla vet att det är mycket besvärligt, men
de är som allt skulle vara bra. Det ser ut som allt skulle vara bra. Tack. Albert. Jo, jag instämmer och jag skulle kanske vilja ta fasta på det att jag tycker i alla fall att vi ännu också är rätt så naiva i Europa och i Norden när det speciellt kommer till hur robusta våra demokratiska system verkligen är. Det finns den här militära dimensionen förstås när det kommer till Donald Trump och man har ju pratat väldigt mycket om det här att kommer USA till undsättning skulle en militär aggression äga rum här i Europa mot ett annat NATO-land, europeiskt sådant. Det finns den dimensionen förstås och den är väldigt, väldigt viktig. Och jag antar att vi kommer att diskutera det lite också. Men den demokratiska dimensionen, vi har liknande splittringar i Europa, liknande polarisering som inte ser ut att bli bättre. Så jag skulle våga hävda att den här demokratiska stabiliteten, resiliensen är väldigt starkt kopplad till den här hårda säkerheten, den militära dimensionen. Så jag är rätt så orolig nog på den punkten. Och vi har de här mellanstatliga forumen såsom EU, NATO som vi är medlemmar i. Men de här organisationerna fungerar enbart om alla medlemmar, eller största delen i alla fall medlemmarna verkligen följer de gemensamma spelreglerna. Om vi nu befinner oss i en situation där fria världens ledare, så att säga USA, visar att till viss mån i alla fall väljer att strunta i de här gemensamma spelreglerna. Så vad betyder det här då? Vad ger det för signaler till andra stater inom till exempel NATO, inom EU? Att men vi kan ju också köra vårt. Tack. Ja, varsågod Eva. Jag tyckte det var väldigt kloka ord och jag tycker att jag börjar tänka på att i försvaret av Ukraina så har vi ju ändå lyckats, även om det alltid är en liten kamp med Ungern, men ändå har vi lyckats samla europeiska länderna och man säger starkt att vi ska finnas kvar där och i Finland finns det ett väldigt starkt stöd bakom att försvara Ukraina. Men ofta när vi talar om att försvara Ukraina så säger vi att vi försvarar också demokratin. Och jag tror att här så handlar det naturligtvis, om man tänker på lång sikt, så räcker det ju inte bara att klara av att försvara Ukraina, Europa militärt och deras territorialområde och suveränitet, utan det är också viktigt att deras demokrati och Europas demokratier överlever. Och det finns naturligtvis en liten sån här motsättning när vi har ett enormt behov att upprusta och sätta resurser på militärt försvar. Att vi kanske inte är lika uppmärksamma på vad det betyder att kunna värna om civilsamhälle och om de funktioner som egentligen liksom tryggar demokrati. Och det här är kanske en utmaning för oss politiker att kunna hålla de här alla bollarna och kunna ha långa perspektiv och omedelbara och att kunna hitta en balans. Och jag tycker att för mig har det varit liksom svårt i Finland att vi har kanske de senaste åren, det blir väldigt lätt i Finland att vi har bara en diskussion och en sanning och man förhåller sig liksom negativt till en att någon ifrågasätter och så vidare. Jag tror att det här är också illa, för jag tror att det måste alltid finnas en levande intelligent diskussion, inte en sån här smutskastningsdiskussion, men en bra diskussion där man också funderar på alternativ och vad det handlar om och på längre sikt. Och det kanske är en utmaning för ett litet land. Kanske i större länder har de en större diversitet också i politiken. Och därför tror jag till exempel att det är jätteviktigt att vi försvarar våra föreningar och att folk kan delta, känna att de har kanaler att påverka och så vidare. Och det gäller också Europa. Och naturligtvis att vi motarbetar utslagenhet och att folk inte faller på sidan om och känner sig liksom att de inte är en del av demokratin. Jag tänker på den här diversiteten, så det är nog sant att vi ser ganska lite av diversitet. Kanske NATO-diskussionen är inte den bästa exempel, för vi förstår på ett visst sätt varför vi var så eniga. Men det är nog inte så enkelt och hela den här situationen. Jag bara tänker på att var skulle det här liksom, hela den här diskussionen hända? Det händer inte i riksdagen. Nej. Förstås på något sätt, men det är inte kanske den liksom, bästa plats för den där diskussionen. Och sen i sociala medier vi ser att hur det blir när man försöker
ta upp liksom lite olika åsikter. Så i Finland är det just det här att vi har bara en sak som är sant på en tid. Så det är kanske det är också en sorts hot mot demokrati. Om vi går tillbaka till det här NATO-diskussionen, det var speciellt Vänsterförbundet som hade en roll att vara emot. Och nu när någon tar liksom kritiska synpunkt, så det är så lätt att säga att han är liksom på Rysslands sida eller på någon annan sida, så det gör inte bra för det här läget. Ja, tack, kloka ord. Och vi ska gå lite mer inne på demokrati senare, men om vi först fortsätter med den stora bilden så att säga, så vi ser nu en värld där USA har dragit sig tillbaka på många fronter när det gäller internationellt samarbete inom en väldigt kort tid, som ni redan var inne på. Och Trumps nuvarande period har präglats av America First-tänkande och likgiltighet, stundvis rent av förakt mot internationella normer och organisationer. Att USA har kraftigt minskat eller helt och hållet avslutat sitt stöd för många internationella organisationer och dragit sig tillbaka från internationella avtal, och nu med de här senaste tarifferna verkar de också föra ett handelskrig mot oss. Så vid det här laget, hur sannolikt tror ni det är att USA ännu minskar sitt engagemang och sina samarbeten i Europa under denna presidentperiod, och vad skulle det innebära för Norden? Vill Kimmo börja med den här? Det här är ju på många sätt en intressant utveckling som pågår också delvis i Europa. Vi hade ju länge en föreställning inom statsvetenskapen, den politologiska forskningen, att det sker en värdeförändring mot så kallade postmaterialistiska värden. Det kom ju från Ronald Ingelhards teori, och sen hade Christian Welzel, en tysk statsvetare, utvecklat det. Och tanken var att folk vill ha mer och mer frihet, mer och mer samarbete. Och sen kommer den här motreaktionen som Trump exemplifierar, men vi har ju samma politiska rörelser i Europa i allra högsta grad. I viss mån Sannfinländarna, men de sitter nu i regeringen och måste därför anpassa sig. Men det var en stor överraskning, därför att våra modeller prognostiserade någonting annat. Tanken var ju att unga människor mer och mer röstar grönt, och de här ekologiska partierna, miljö eller klimatförändringen och mänskliga rättigheter och allt det här blir mer och mer på agendan. Och sen kommer den här motreaktionen som är ganska enorm. Och jag tror inte att vi riktigt kan sia om hur det går i USA, därför att för tillfället beror allt på Trump. Allt bygger på det att man ska vara absolut lojal. Om man alls kritiserar honom så får man gå. Och det här är en farlig utveckling, och just i den här artikeln Levitskis artikel som jag hänvisade till, så de här mekanismerna som används är kända från andra auktoritära stater. Att man går emot motståndarna genom skattesystemet. Nu har vi det här Fed-exemplet där man påstår att hon har då fuskat med bostadslån, den här ena medlemmen. Och det här är typiska exempel att man struntar i rättsstatens princip. Och därför är det svårt att se vartåt det går. För Trump verkar ju vara som en jättebebis som ena dagen vill det ena och andra dagen det andra. Nu har vi ju då förstås vår president Alexander Stubb som har Trumps öra, men vi vet ju inte vad det betyder. Att Ingemar Lindros skrev ganska bra ledare i huset. Är Stubb ett trumfkort eller ett trumpkort? Vi vet ju inte. Det är en risktagning. Så jag vågar inte säga, jag vet inte om det fortsätter så här. Eller betyder det någonting när vi har ett mellanårsval nästa höst? Kan demokraterna få tillbaka majoriteten i kongressen, och vad betyder det då? Men det har gått hiskeligt fort, med tanke på att under den första mandatperioden fick han inte så mycket till stånd. Men nu var han förberedd, han hade ett team, och jag är illa rädd att det fortsätter så här, att USA mer och mer isolerar sig. Jag vill bara säga ett exempel som är helt ofattbart och rent av farligt för mänskligheten. Det är det när USA har slutat med sitt stöd till HIV-medicinering i Afrika.
som kan förorsaka massor med smitta, död. Och det finns ju ingen förklaring till det här. Det är bara det här America först. Och det är faktiskt skadligt för mänskligheten det här. Ja. Varsågod Eva. Jag skulle säga att det är naturligtvis så att i Europa är man jättemedveten just på grund av kriget för att kunna försvara Ukraina om att vi behöver liksom resurser och vi behöver helt enkelt ha USAs säkerhetsgarantier också i ryggen. Och det är kanske därför det ser ut så här att pojkarna sitter runt Trump snällt och det har ju blivit liksom ett märkligt skådespel och det liksom strider kanske mot allt det vad vi tänker om demokrati, att man måste liksom man spelar det blir liksom, till och med politiker talar till och med att man spelar och det är peli, när politik egentligen borde vara att söka lösningar och våga tala nyanserat och så vidare. Men vi ser ju alla att det är ett spel där man försöker på något sätt hantera det, att det inte ska gå snett, att hålla med helt enkelt USA. Och det är ganska intressant för att jag var just på ett möte i Köpenhamn där när EU-ländernas utrikesutskott och försvarsutskott och sen MEPparna också har möte. Och det var ungefär ingen som nämnde Trump, men ändå alla påminde om att vi behöver transatlantiska relationer och så vidare. Men man liksom vet inte riktigt vad man ska säga, för man är rädd att det liksom folk är kontraproduktivt. Samtidigt, och så tror jag att när man tittar liksom på USA och demokrati, så tror jag att det kanske också är något som händer internt som kanske är en helt annan teaterscen än det som händer internationellt. Och ett faktum att det här internationella tillbakadragande är ju naturligtvis, det är inte bara HIV, men det är till exempel att de har varit tillsammans med Europa, så har vi ungefär varit de stora helt enkelt aktörerna som har haft biståndsverksamhet och samarbete. Och det är faktiskt alltså en mänsklig katastrof att de har dragit sig ur, att de har gjort det så snabbt. Det har till och med skapat nya sådana konfliktsituationer där liksom då skurkar och banditer och terrorister övertar, och det är helt fruktansvärt. Och på något sätt känns det lite som om Europa inte skulle ha fattat liksom att vi är tvungna att på något sätt ställa upp. Kanske vi kan inte vara hela USA i världen, men vi behöver nog trappa upp vårt internationella ansvar, helt enkelt, om inte för något annat, för säkerhets skull. Och det tycker jag är jätteviktigt, men vi har på något sätt lite blivit paralyserade av att det hände som vi inte trodde var möjligt. Och det andra tänkte jag när det gäller till exempel Mellanöstern, så nu är det ju också så att på något sätt verkar det som om Europa efter kanske, det var en forskare som tog upp det här, att det finns en liksom, att det som hände i Syrien och hela den här flyktingkatastrofen som Europa måste hantera, på något sätt lite traumatiserar oss, att vi har liksom blivit helt backa, så att vi inte mer alls är aktiva i att lösa Mellanöstern-frågan. Och det är också en katastrof. Det är helt klart att också det är väldigt avgörande för vår säkerhet och för världens välmående, att man ska kunna jobba vidare på att lösa det. Och då måste Europa vara där aktiv. Det kan inte vara att jag tror att människor inte fattar det, att vi bara står bredvid och tittar på när barn dödas i Gaza, eller barn tvingas äta larver och flugor i Sudan eller någonstans sånt. Jag tror att vi blir tvungna att tänka också lite det här stora globala som globala aktörer och inte bara vända oss inåt. Och jag tror det värsta som han kanske Trump, tycker jag, på något sätt har gjort är att den här trumpismen, just precis som ni sa, har spridit sig. Och det är så mystiskt att jobba liksom i politiken, för att det är som att man ska jobba med disinformation hela tiden. Att man kan liksom, det är inte liksom rejäla kort, utan man kan påstå, skrämma upp och så vidare människor. Jag tror fortfarande att folk vill ha frihet. Det tror jag faktiskt. Men plötsligt så använder man det och vänder det upp och ner och säger att någon hotar din frihet och då ska du hänga med oss. Och det här är naturligtvis tycker jag, en jätteallvarlig fråga. Därför kanske vi inte reagerar tillräckligt, för att vi liksom på något sätt alltid så upp och ner. Verkligen. Vad tycker Albert och Maria om den här frågan om USAs engagemang och framtid i världen? För att lite fortsätta på Evas tråd, där är nu det intressanta med USAs minskade roll i världen. Vi pratar om det internationella biståndet etc. Så lämnar de ju ett tomrum, och då kommer det ju andra icke-västvänliga stater in förstås och fylla det här tomrummet. Och där borde definitivt Europa ta plats och försöka arbeta med det här. För det ligger också i vårt säkerhetspolitiska intresse och globalt sett också. Men vad gäller det som sker i USA,
så Finland som liten stat, så vi är ju ur säkerhetspolitiskt perspektiv men också ekonomiskt. Det finns andra faktorer som spelar in, men vi är ännu beroende av USA på många fronter och då måste vi ju kunna navigera det här förstås, och vi har en president som då är rätt så skicklig på det här. Men jag tror nog att man kan göra det samtidigt som man poängterar och försöker upprätthålla sin egen demokratiska värdighet, kan man kanske kalla det. I framtiden, och det är ju inte bara nu USA som är problemet, vi skulle igen vilja komma tillbaka till det här att vi har ju våra egna interna problem, och ifall den här Trumps politik och Trumps syn på demokratiska institutioner faktiskt smittar av sig så mycket som man då befarar, så en grogrund för ökad polarisering, mer extrema åsikter sett åtminstone från ett politiskt mittenperspektiv, är ju faktiskt osäker ekonomisk situation. Det vet vi från forskningen att osäkra ekonomiska tider, då när individer upplever att den ekonomiska situationen är mer knipande, då försämras också synen och tilliten till de demokratiska institutionerna, vilket då också skapar en grogrund för att nu kanske vi skulle behöva lite starkare ledare, mer auktoritärt styre. Så i samma veva som vi blickar utåt på USA och vad som händer i andra länder och förstås oroar oss över det, så bör vi nog titta att vad händer här i vårt eget land. Och jag tror faktiskt, baserat nu på det vi vet om mänskligt beteende, väljarbeteende, politiska åsikter, att ekonomin är i center här, eller i centrum. Den är väldigt viktig. Du talade om det här sken som vi ser i Amerika. Så jag tänkte bara att om kanske det är möjligt att vi har en scen där och vi spelar där ett skådespel. Men jag hoppas att Europa har sitt liksom eget spel som är bara liksom, vi kan inte se det. I februari vi såg att det mycket snabbt kom det här coalition of willings, alltså länder som vill arbeta för Ukraina och för Europas säkerhet. Och det är ganska liksom något som 30 länder. Och vi tänkte att USAs engagemang verkligen den blir mindre. Alltså vi måste liksom ta ansvaret. Men sen om vi kommer nu tillbaka till det här säkerhetsläget när vi ser att man hade det här förhandlingar om Ukraina, så vi är så lättnade att USA är med oss. Och samtidigt tänker jag att Europa borde liksom stå upp och ta ansvaret själv förstås. Men sen inrikespolitiska situationen i många europeiska länder är ganska svag. Om vi tänker på Frankrike och Tyskland, så om de här premiärministrar eller presidenter har en svag situation i deras eget land, så det påverkar i deras politik förstås. I Finland tror jag att det här är en ganska enkelt i det här liksom säkerhetspolitik, för vi är ganska eniga. Men sen när vi kommer till de här liksom populistiska trender och den som har orsakat situationen i Amerika, så också i Europa har vi just samma problem, och vi vet alla att vi har också finska exempel från denna vecka till exempel, att hur blir det när man borde egentligen diskutera ekonomiska situationen och hur går det med vår liksom, hälsovård, och vi börjar diskutera om folks utbyte som någon liksom, kastar ut i A-studion. Så det här logiken att hur diskussionen går framåt också här. Alltså det är ingen amerikansk fenomen, utan vi vet alla att det är här och det är i alla europeiska länder samma trenden. Ja. Tack. Och om vi fortsätter med det här samma temat så kring demokratin, så skulle jag vilja fråga att vad kunde vi i Finland göra så där helt konkret för att
förbättra vår demokrati och dess resiliens mot yttre och inre hot. Vill du, Kimmo, som demokratiforskare fortsätta här? Jag leder alltså ett forskningsprojekt inom Strategiska forskningsrådets program för demokratins framtid, så det här är förstås på agendan, och här är också Inga Saikkonen från ett annat, inom samma inom samma program. För det första så måste man konstatera, jag brukar alltid säga så här, att den största kulturella, politiska, rättsstatliga skiljelinjen i världen går mellan Finland och Ryssland. Finland hör alltid till de bästa, de mest demokratiska länderna. Vi har mest social tillit, vi litar på varandra. Vi har mycket bra civilt samhälle, som Eva var inne på. Medan Ryssland är ett fullständigt auktoritärt land. Förmodligen är skillnaden mellan Nord- och Sydkorea lika stor, men där är det ju på ett sätt ändå samma folk. Men det här måste man komma ihåg. Så vi är liksom ett paradis i världen, kan man säga. Och det är de andra nordiska länderna också. Och jag har svårt med det här att man ska vara fosterländsk och så vidare. Och därför tyckte jag att den här rubriken för panelen var bra. Vem ska försvara Norden och demokrati? Det finns ju ganska roliga tankar. Vi kan ha ett tankeexperiment. Nordens förenta stater. Det kunde ju vara jätteroligt att de här nordiska länderna bildade ett land, en stat. Då skulle vi vara en maktfaktor, och den mest demokratiska maktfaktorn i världen. Det är vi redan nu, men vi är ju splittrade. Så det vore ju roligt. Men är du för det? Ja, givetvis är jag för det. Eller åtminstone Finland och Sverige kunde återförenas. Det kunde väl vara bra. Det som är vår styrka gentemot Ryssland och andra aggressiva stater är det att vi är en demokrati. Vi har alltså medborgare som vill försvara sitt land. Albert har studerat det till exempel. Det är ju det som är demokratins styrka. Och vi kan också förbättra den här styrkan. Därför genomför mitt team, vi är faktiskt, det brukar inte vara så väldigt finländskt att skryta, men vi är nästan världsbäst på att genomföra de här experimenten där vanligt folk, vi tar ett slumpmässigt urval av vanligt folk, de får balanserad information, de diskuterar i modererade smågrupper. Vi vet vad som händer där. Inte bara det att deras kunskap ökar, deras åsikter ändras ofta, men det som är viktigast är att deras förståelse för att någon annan tycker annorlunda ökar också. Och det är det här som är problemet, att om vi säger att vi är väldigt polariserade. Men genom att förstärka den här demokratin på det här sättet ökar vi förståelsen för att någon kan tycka annorlunda. Och det här är väldigt viktigt. Och det här är ju inte möjligt i de här auktoritära staterna. Där är du undersåt. Medan vi försvarar vår demokrati, vårt territorium med stolthet. Och det är det här som gör att demokratin kommer att segra. Jag är helt säker på det. Men vi kan inte ta den för given som Albert var inne på. Ja, vill Albert inflicka? Jag kan fortsätta på det här med försvarsvilja. Så det finns två saker där speciellt. Så den här polariseringen är ena aspekten. Hur kan man, det finns också tydliga tecken på det vi vet om individers försvarsvilja. Att har du en ökad polarisering, så det är förstås om man inte kommer överens sinsemellan, så det är också svårare att stå bakom samma sak och försvara sitt land, kan man tänka sig. Den andra är just den här, att finns det en svag ekonomisk situation eller överlag att det egna samhället inte fungerar, så då också sjunker försvarsviljan i långa loppet. Så det var en liten sidokommentar, men jo, varsågod. Jag tycker det är naturligtvis bra att man talar så här från försvarsvilja. Det är liksom en grund i demokratin, men jag vet inte om det riktigt stämmer i alla länder i världen, men i alla fall så tror jag att jag tror det är viktigt att tänka på vad är det vi vill försvara. Det måste kännas värt att försvara. Och det är klart att bara så länge, och det kanske vi har liksom invaggats i den här tanken att vi har varit ett land där man inte lämnar någon behind. Det är liksom vi har haft politiken har byggt på det att även om man har majoritet så beaktar man minoriteterna, små grupper, man är liksom generös. Det är inte en sån här majoritetstyranni som till exempel, och idag har vi ett parti som förespråkar en sån här enkel majoritet, att när man har majoritet så kan man göra vad man vill och inte bry sig om resten, och att små grupper ska inte ha så mycket att säga till om och så vidare. Och jag tror att det aviga är ju här att de säger att de är hemskt fosterländska, men egentligen så tror jag ju att de bryter ner den här känslan att höra tillhörighet och gemenskap som sen
helt säkert leder till det att man inte vet om man vill vara med och försvara om det skulle hamna riktigt till det yttersta. Men jag tänker mig att demokrati måste också vara något starkare än bara att när vi kommer till den yttersta punkten där vi måste liksom kriga för att försvara oss. Det måste ju vara någonting att man vill vara med och bygga vårt samhälle, man vill tillhöra, man känner att man har en möjlighet att påverka och så vidare. Och jag tänker nog att Norden i världen är väldigt stark här och att vår roll också det är ju lite så här att också resten av världen där var det lite mer sådär, vet ni, fragilt. Titta naturligtvis också på hur Europa och Norden gör. Om vi inte bryr oss om internationella konventioner, om vi ginar av säkerhetsorsaker eller vilka orsaker som helst på mänskliga rättigheter, så finns det ju ingen i världen som tycker att det är viktigt. Jag menar, vi har varit ändå de som har på något sätt burit den här flaggan högt. Jag tycker att också Europa måste fortsätta att vara det. Därför är det väldigt viktigt att vi liksom värnar om minoriteter, att vi värnar om utsatta. Vi ser till att barnfattigdomen som just nu ser ut att ha vuxit fruktansvärt mycket. Att det är faktiskt en sak som vi diskuterar, att det här är något som vi inte kan bara säga att det är något som sker, utan vi måste göra det. Att jag tror att den här ekonomin är inte bara den här nationella ekonomin, utan jag tror också som är viktig för demokrati, utan det är också det att människor ska känna att man bryr sig om dem. Och det borde inte vara beroende på att har du rätt färg eller religion, eller inte ens finns medborgarskap faktiskt. Om det här försvarsvilja, jag tror att Finland har hittills varit någon sorts relik. Jo, det är sant. Ja, kanske det beror på vår liksom, att vi har det här gränsen med Ryssland. Men nu när andra europeiska länder också tänker att borde man gå tillbaka till det här värnplikt. Det är inte samma sak. Till exempel om man tänker man behöver inte gå längre bort än till Sverige eller till Norge där det har varit frivilligt länge, och nu är det Tyskland och Frankrike som tänker på det här. Så det är inte de tradition. De är inte så nära Ryssland. Så om man tänker på det här, så Finland har vår läge är olik. Men om vi kommer jag börjar från Henna Virkkunen som talade där i morse, och att hon frågade så att vad borde man göra för att demokratin är stark och människor förstår vad de liksom ser i internet och så. Och hennes svar var liksom att läskunnighet borde vara bra, att man förstår vad man läser. Då kanske det är en ganska enkelt svar. Jag tror att det är i alla fall en av de bästa svar. För det innehåller nog att journalisterna hjälpa hjälpa oss att läsa allt det här i världen. Det är inte så enkelt. Men det innehåller att hela det här skolsystemet borde funka. Och men det förutsätter också att vi har fria medier som folk kan läsa och förstå. Om de bara läser en sanning, så hjälper ju inte läskunnigheten, eller hur? Ja, just det. Och sen, om man tänker på det här nedskärningar, det är kanske en längre väg, men sen då kommer man till den där frågan att har vi något att försvara? Vi är där inte ännu i Finland, men i ändan av det här vägen det kan vara. Tack för den fina diskussionen hittills, och tiden har gått väldigt fort, så nu ska vi ge ordet till publiken. Vi har också där i skärmen. Ja, vi har en fråga där, men om ni har frågor så kan ni gärna ställa dem nu, och sen vi tar alla frågorna först och sen ger vi ordet tillbaka till vår panel. Så varsågoda. Vi har en mikrofon där. Vi har inte varit provokativa. Nej, det är för samstämmig. Om det inte finns frågor här på plats, så har det kommit. Man får ju kommentera säkert också. Man behöver inte kanske fråga. Ja, förstås, givetvis. Men ta den där. Ja, vi har en fråga här i chatten. Så det har kommit en fråga om att Trump är i makt i 3,5 år, möjligen. Så anser ni att USAs politik under denna tid ändras så djupt i grunden att läget blir stabilt efter Trump-eran? Hinner det hända sådant som kan ses oåterkalleligt?
Den här Levitsky som jag hänvisade till tidigare från Harvard, han spekulerar i detta och säger att det finns chanser att rädda den amerikanska demokratin därför att de har ändå starkare institutioner än vad till exempel Ungern har haft och särskilt Turkiet har. Och det finns en opposition även om demokraterna är lite lost för tillfället. Men Trump utmanar ju hela tiden. Han prövar ju sina gränser. Problemet är kanske det republikanska partiet som inte alls ifrågasätter honom. Det kan ju inte vara så att man alltid godkänner allt som den sittande presidenten gör. Vi har ju erfarenheter av en viss president som nog använder sin makt ganska starkt i Finland också. Det är ju inte så bra. Men jag tror inte att jag i alla fall kan svara på det här. Jag tror att det är möjligt att, jag hoppas verkligen att det amerikanska demokratiska systemet och rättsstatsprincipen kan bevaras. Men det återstår att se. Helt säkra kan vi inte vara. Ja. Jag tror att det är ju alltid så, jag tror att man kanske hoppas ofta att man skulle kunna gå liksom veva tillbaka olyckliga händelser eller politiska beslut, men jag tror att det är ofta svårare än man tänker sig. Till och med här i Finland tycker jag att det har visat sig att det är jättesvårt att liksom rulla tillbaka, och ofta så liksom förblir man åtminstone ett halvt steg där ditåt den riktning man har gått, för det påverkar så mycket olika saker, så det är klart att det lämnar spår, det är jag helt övertygad om. Det är ju lite så här hemskt att säga, men man kan ju tänka att ju större katastrof så kanske ju större liksom reaktion, så har det ju ofta varit i historien att goda saker har sen ändå på något sätt uppstått när man har varit riktigt illa ute, man har sett att man måste jobba liksom på ett annat sätt. Det handlar ju inte bara om liksom makten, eller att man tänker lite som i Ryssland att Putin, att man tänker att om det så kommer någon annan istället, så det är ju också viktigt att det är någon som tänker annorlunda, och det är naturligtvis jätteviktigt att det amerikanska politiska systemet skulle kunna visa på en förändring, att det inte handlar bara om maktbyte. För jag upplever att en av de största hoten, åtminstone just nu också i Europa, är det att man liksom normaliserar och anammar på grund av att man strider om makten så hårt. Så liksom, det har ju varit en supereffektiv metod, den här populistiska skrämsel, extrema, vad det nu sen är, högermetoden. Alltså, vi ser ju det, den vinner ju väldigt, det är ganska enkelt. Du behöver inte hålla dig till sanningen, du kan göra vad du vill. Men så jag hoppas att inte andra sidan dina favoritregeringspartners, Sannfinländarna, så där ser vi, här har vi ett naturligt experiment mellan Finland och Sverige. I Sverige är ju de så kallade Tidöpartierna, men Sverigedemokraterna får inte sitta i regeringen. Vad händer? Tidöpartierna, med Moderaterna i spetsen och särskilt stödpartierna i regeringen, går ner i opinionen, medan Sverigedemokraterna fortsätter nu på andra plats. I Finland ser vi däremot en effekt, det vill säga Sannfinländarnas opinionsmätningsresultat är mycket lägre. Åtminstone just nu. Just nu. Men jag menar, det här är ett ganska fantastiskt experiment därför att det är samma regeringsbas mer eller mindre. Medan man i Finland hade tagit in dem. Så kanske du ska sitta nu med dem. Ja, men vi ser det i nästa riksdagsval. Det här är just så här att just nu, men om man tänker på så det är också, de här sådana här partier lyckas ofta väldigt kort tid förändra scenen inför val och så vidare. Och jag menar, det är klart att det har varit ena argumentet, att man, när man har ansvar så måste man liksom hitta ett mera till mittfåran. Sen finns också ett sånt argument att när de får mycket stöd så ska de ju också få någon makt, eller hur? Alltså det är helt klart, men det handlar ju om frågorna. Det är inte en sån här, du delar inte kakan per parti, utan du kommer överens om de frågor, och de frågor som har mest stöd ska vara den som... Så på det viset så är det ju ändå så att det är kanske på det viset man borde tänka, att om man är enig om till exempel EU-politiken så de skulle stödja det. Men jag är liksom orolig också att den här liksom allmänna stämningen och klimatet har förändrats ganska mycket i Europa. Och jag kan inte säga om jag känner inte riktigt bra. Där är ju naturligtvis, jag träffade just Matti Antonen som är en väldigt erfaren diplomat här utanför som tröstar mig att man ska komma ihåg att när man tänker till exempel på grön växling, alltså klimatfrågor och så vidare, och sån utveckling, så händer det ju också på jättemånga andra fronter än bara den politiska.
Och han sa till exempel, som jag tycker var ganska trösterikt, och det vill jag lämna till er, att i många delstater där republikaner till exempel har klar majoritet, så har man till exempel en jättestor förändring i förnyelsebar energi. Man har gått över till sol och vind. Så att det liksom finns också andra drivkrafter som naturligtvis kanske är starka, som kan motverka en sån här politik som kanske inte baserar sig på sådana vetenskapliga sanningar. Om vi kommer kort tillbaka till Amerika, så ingen vet att hurdana skador Trump ska göra, och hur blir det efter det här 3 år. Men vad ser jag att liksom Finland till exempel och Europa försöker hela tiden bygga mera liksom beroende av Amerika, till exempel i försvar. Samtidigt de säger att vi måste ha en plan B, att om vi kan inte mera lita på Amerika. Och samma tid vi liksom bygger nya järnväg eller bron, att amerikanska trupper ska komma och hjälpa oss. Så kanske vi tror att om vi försöker liksom göra dem att förstå att vi behöver varandra, så det skulle liksom hjälpa oss över den här perioden. Ja. Men det är bara då försvar, så det gäller inte demokratin. Yes. Tack ska ni ha. Nu är vår tid slut. Och tack för våra fina panelister och publiken. Och nu ska vi ge applåder. Tack så mycket till dagen. Ett stort tack till alla talare och till er i publiken för en bra diskussion. Det var allt för det här året på Sopukka-scenen. 3:00 fortsätter programmet på huvudscenen och lilla scenen. Varmt välkomna dit!